Χαίρετε. Επέστρεψα. Δεν άργησα πολύ. Άλλαξα μπλούζα, έκανα ένα ντουζ. Δεν έφαγα, δεν πρόλαβα να φτιάξω τίποτα. Και συνεχίζουμε το μαραθώνιο με live streams αμέσως μετά το showcase του Xbox, που δεν ήταν showcase ακριβώς, ήταν ένα broadcast. Το μάθαμε αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Γιατί τελικά, όπως καταλάβατε, δεν μας έδειξαν και κάτι σπουδαίο. Ωστόσο, έχουμε αφήσει τις ελπίδες μας πάνω στο Future Game Show. Το show που πρόκειται να ξεκινήσει σε περίπου 15 λεπτά. Θα ξεκινήσει γύρω στις 8.30 τουλάχιστον το live stream. Ελπίζω να μας κάνει κανένα αστείο και να καθυστερήσει να ξεκινήσει. Αν και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δηλαδή και κάνα μισάωράκι να μας έδινε έτσι για να συζητήσουμε, δεν με χάλαγε. Αλλά νομίζω δεν θα μας το δώσει, θα ξεκινήσει και μισή. Είναι το main event, το οποίο εδώ ξέρουμε, σε αντίθεση με το προηγούμενο του Xbox που δεν ξέραμε τι ώρα θα ξεκινήσει και τι ώρα θα τελειώσει, και άρχισα να στριμάρω σαν τον βλάκα από τις 3 και δεν τελείωσε καν στις 7.30. Μετά είχε και Call of Duty, έναν τύπου podcast, οπότε θα μπορούσα ακόμα να στριμάρω αν συνέχιζα και επέμενα. Για το Future Game Show ξέρουμε την διάρκεια που θα έχει. Το main event θα είναι γύρω στα 90 λεπτά και θα ακολουθήσει ακόμα ένα live του Future Game Show που δεν θα είναι το main event, γιατί τουλάχιστον αυτοί έχουν την ευθυξία να μας ενημερώσουν ότι είναι το main event που θα δείτε κάποια πράγματα, και μετά έχουμε και ένα extra που θα είναι live και θα έχει παραπάνω πράγματα, το οποίο θα κρατήσει άλλη μία ώρα, μία μισή ανάλογα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά το βασικό event είναι γύρω στα 90 λεπτά του Future Game Show, στο οποίο γνωρίζουμε ότι θα γίνουν featured τουλάχιστον 50 παιχνίδια, και το ότι θα γίνουν featured 50 παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό για τα πονεμένα μάτια, τα πονεμένα αυτιά και τις πονεμένες ψυχές όλων όσοι με συνόδευσαν σε αυτό το βασανιστικό εφιαλτικό ταξίδι με το Xbox στο broadcast που προηγήθηκε. Παρ' όλα αυτά κάναμε ωραία παρέα, νομίζω, τα πάμε ωραία στο chat, είχε και ωραίες στιγμές. Έχουν προκύψει πάρα πολλά νέα από όσα έχουμε δει στην Gamescom μέχρι τώρα. Στα άλλα κανάλια έχουν ανεβάσει και κάποια hands-on και κάποια preview, σας το είπα και νωρίτερα, αλλά δεν έχουμε δει πολλά στιγμιότυπα. Αν τελειώσει σύντομα αυτό το πράγμα που θα δούμε τώρα, και αν μετά τα 90 λεπτά το αφήσουμε ή δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, μπορούμε να κάνουμε και μία βόλτα από τα ειδησιογραφικά και να δούμε τι λέγεται από ειδήσεις. Για παράδειγμα, κάτι που βρήκα, μπορώ να κάνω zoom σε αυτό το πράγμα. Για μισό λεπτό. Μπορώ να κάνω zoom σε αυτό το πράγμα. Είναι ανεβασμένο στο image grrr, που είναι. Και τι να σας βάλω, ας βάλω αυτό. Έχει λικάρει το βιντεάκι, το οποίο είναι unlisted ακόμα, τη Steam Cherry, η οποία αύριο κανονικά έχει τάξει ένα βιντεάκι για το Silk Song, το special announcement. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα περιέχει το special announcement, αλλά ξέρουμε ότι το βιντεάκι θα έχει διάρκεια 1 λεπτού και 53 δευτερόλεπτα. 1 λεπτού και 53 δευτερόλεπτα, whatever. Οπότε δεν είναι κάποιο breakdown έτσι με φοβερά πράγματα. Αυτό δεν χρειάζεται να περιμένετε κάτι από την Team Cherry. Το βασικό είναι όμως ότι ξέρουμε ότι το παιχνίδι, το ξέρουμε από τη Sarah Bond, ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει μαζί ή πριν το handheld της Microsoft, το Ally, το οποίο μάθαμε σήμερα, χωρίς να μάθουμε τιμή, μάθαμε ότι θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου, οπότε μπορούμε να περιμένουμε το Silksong να κυκλοφορήσει πριν τις 16 Οκτωβρίου ή στις 16 Οκτωβρίου. Αναμένω την επίσημη ενημέρωση βέβαια, και θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας για να μοιραστούμε μαζί σας την επίσημη ενημέρωση. Αλλά μέχρι τότε έχουμε και άλλα νέα, έχουμε πολλά ακόμα νέα που μπορούμε να συζητήσουμε. Στο chat βλέπω ότι η Λιδία γράφει καλησπέρα, πριν ούτε 10 λεπτά τελείωσα με το προηγούμενο stream, λίγο στο γρήγορο βέβαια, γιατί δεν ήταν και πολύ σοϊ. Ισχύει, και είσαι η καλύτερη, μπορώ να σου πω, Λιδία, η πιο τυχερή, εσύ που απλά έκανες ένα skim through, ας πούμε, και κατάλαβες που λέγονται τα ωραία πράγματα και που όχι. Ο Φώτης λέει καλώς στον μαραθωνοδρόμο, εγώ είμαι αυτός. Δυστυχώς και αυτό κονσέρβα θα πάει κυρίως, λέει η Λιδία, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Άντε να δούμε, λέει ο Start Over. Ήρωας, λέει η Μαριλού. Γεια σας παιδιά, λέει ο Τάσος. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Αλόρς. Θα είναι όλα indie games ή και AAA παραγωγές, ρωτάει ο Άκης. Όχι, τα indie games είναι αύριο, το οποίο επίσης θα το στριμάρω. Με το μικρό αστεράκι ότι επειδή ξεκινάει γύρω στις 7, λέει ότι θα διαρκέσει 2 ώρες, αλλά μετά το σημερινό δεν παίρνω και όρκο. Εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα ότι άμα πάει πάνω από 2 ώρες, εγώ θα το κλείσω. Γιατί στις 9 η ώρα ξεκινάει η αεκάρα, οπότε επειδή θέλω να δω την αεκάρα, αν αποφασίσουν ότι θα διαρκέσει πάνω από 2 ώρες το αυριανό, θα κλείσω το stream για να πάω να δω ΑΕΚ. Αλλά το αυριανό λέγεται Awesome Games at Gamescom, το οποίο θα είναι μόνο με indie games.
Το σημερινό με το Future Game Show, ξαναλέω, υπενθυμίζω, θα έχει τουλάχιστον 50 παιχνίδια, τα οποία θα έχουν συμμετοχή στο συγκεκριμένο show, στο συγκεκριμένο βίντεο, είτε υπό την μορφή trailer, είτε world premiere, είτε σαν developer spotlights, τα οποία ήταν σαν και αυτά που είδαμε στο προηγούμενο. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω και είμαι σχεδόν σίγουρος, συνυπολογίζοντας ότι μιλάμε για 50 παιχνίδια, ότι δεν θα έχει την διάρκεια δεν θα έχουν οι συνεντεύξεις αυτές την διάρκεια που είχαν οι προηγούμενες στο Xbox, που κράτησε μισή ώρα για τον καθένα. Δηλαδή αυτό το breakdown και το deep dive που λέμε, που έγινε στο Grounded 2, θα το βλέπω στον ύπνο μου για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι από τα all time lows στην καριέρα μου ως YouTuber. Το να πρέπει να κάτσω δηλαδή μισή ώρα και να ακούω το απόλυτο τίποτα, να συζητούν για το πώς κατάφεραν να κάνουν πιο εντυπωσιακά τα μυρμήγκια και τα έκαναν να φαίνονται πιο μεγάλα και πιο όμορφα, και το feedback από τα social media που τους είπε να φτιάξουν τα μυρμήγκια διαφορετικά. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω αναγκαστεί να κάνω στο YouTube, ομολογώ. Παρ' όλα αυτά, στο Future Game Show θα δούμε, λέει, πάνω από 50 παιχνίδια, και ανάμεσά τους θα είναι και σπουδαία AAA games, όπως το Resident Evil Requiem, που θα δούμε ένα gameplay trailer και ένα first look με developer spotlight, που σημαίνει ότι θα μας μιλήσουν και οι developers της Capcom για το Resident Evil και για τις επιλογές που πήραν σε σχέση με το gameplay και πώς διαφοροποιείται από τα προηγούμενα Resident Evil. Υπενθυμίζω ότι έχει βγει και ένα hands-on preview από το IGN για το Resident Evil, το οποίο το έχω ανοιχτό εδώ δίπλα μου και μπορούμε να το δούμε αν τελειώσει σύντομα το event και έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε και να δούμε πράγματα. Έχουμε πράγματα να μιλήσουμε και να δούμε αν θέλουμε για το Resident Evil ήδη. Υπάρχει ένα interview που θα δούμε σίγουρα στο show που πρόκειται να ακολουθήσει σε σχέση με το Pragmata, επίσης της Capcom, όπου θα υπάρχει επίσης θα υπάρχει interview με τους developers. Έχουμε μιλήσει στα προηγούμενα live και στα προηγούμενα podcast για το Pragmata και έχουμε δει κάποια πράγματα για το gameplay, για το πώς συνδυάζεται η δράση μεταξύ του κοριτσακίου πίσω στην πλάτη που λύνει κάτι puzzles και του άνδρα ο οποίος κάνει το άλογο που καβαλάει η μικρή, που κάνει shooting, και πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Θα δούμε ένα breakdown μεγαλύτερο σήμερα από ό,τι φαίνεται για το Pragmata. Θα δούμε πράγματα για το Skate, το οποίο είναι το skating game αυτό, από ό,τι είναι αυτή η εφημερίδα, θυμάστε το Tony Hawk. Υπήρχε και ένα παιχνίδι που λεγόταν Skate και αναπτύσσεται εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια. Και θα δούμε περισσότερα πράγματα για το Skate. Θα δούμε πράγματα για το Windstorm, The Legend of Himari, το οποίο είναι ένα open world παιχνίδι που λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτό. Έχει παρουσιαστεί ήδη, βασικά γνωρίζουμε ότι υπάρχει, αλλά θα δούμε νέο τρέιλερ με περισσότερα πράγματα. Θα δούμε Tormented Souls 2, gameplay preview ή κάποιο τρέιλερ τέλος πάντων. The Blood of Dawn Walker, μαζί με τους developers θα έχει ένα spotlight. Ενώ στο live που θα ακολουθήσει μετά τα 90 λεπτά στο μεγάλο θα υπάρχουν επιβεβαιωμένα μέσα δύο παιχνίδια, το Call of the Elder Gods, όπου θα υπάρχει και demo και θα μας δείξουν κάποια πράγματα, και το Norse Oath of Blood, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Θα έχει και για εκείνο ένα reveal. Αυτά είναι τα παιχνίδια που γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν. Είναι μόνο κάποια από τα 50 και πλέον παιχνίδια που θα δείξουν σήμερα στην Future Game Show. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, το εύχομαι δηλαδή. Ξέρω ότι μερικές φορές κράζουμε κάποια showcases, κάποιες εταιρείες οι οποίες επιλέγουν να μας πυροβολήσουν με πολύ μικρά teasers αλλεπάλληλα, διάρκειας 10 έως 30 δευτερολέπτων, το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, και εμείς γκρινιάζουμε ότι όλα μοιάζουν μεταξύ τους, όλα είναι χάλια κτλ. Μετά από αυτό που τράβηξα με την Microsoft Pro λίγου, εύχομαι να με πυροβολήσουν με 50 παιχνίδια, τα οποία να είναι τα τρέιλερ τους διάρκειας 10 δευτερολέπτων ή 20 δευτερολέπτων. Αλλά να βλέπω καταρρυπάς, μπαμ, να βλέπω 50 παιχνίδια, να μην προλαβαίνω να τα σημειώνω, να τα βάζω στο wishlist. Ελπίζω να συμβεί αυτό. Και ελπίζω τα spotlights και τα interviews να είναι ενδιαφέροντα, γιατί στο προηγούμενο ενδιαφέρον ομολογώ ότι είχε μόνο η συνέντευξη του Tim Schafer, του θεούλη αυτού επί της γης, ενός εκ των αγαπημένων μου δημιουργών παιχνιδιών. Δεν χάνεται η αεκάρα, πολύ σωστός ο Δάνης, έτσι κι αλλιώς εμείς ΠΑΟΚ θα βλέπουμε αύριο, σου δίνουμε ρεπό, καταλαβαίνω, αύριο έχει μπάλα, θα μπορούσα να μην στρεμάρω και καθόλου. Όντως σκέφτομαι το day 2 του Xbox να μην το στρεμάρω, θα κάνω πολύ σοβαρή σκέψη, οπότε εσείς αν θέλετε μπείτε να τσεκάρετε εκείνη την ώρα γύρω στις 4 που παίζετε, αν θα έχω ανοίξει, αλλά μετά το σημερινό πραγματικά δεν ξέρω αν έχω κουράγιο να ανοίξω και αύριο και να τους δω για ακόμα 3-4 ώρες να λένε τις μαλακίες. Αλλά για το Awesome Indies που ξεκινάει στις 7 εννοείται ότι θα ανοίξω, το έχω ήδη προγραμματισμένο και θα δούμε μαζί τη χαρά του gaming που είναι τα Indies.
Είσαι ήρωας, λέει ο Μαριόκο. Εντάξει, υπάρχουν ήρωες που έχουν κάνει πολύ σημαντικότερα πράγματα από μένα. Δεν νομίζω ότι ο ορισμός του ηρωισμού θα μπορούσε κάπως να μπει σε ένα λεξικό με τη φωτογραφία μου, ότι είναι αυτός που καταφέρει να βλέπει Microsoft για 4 ώρες να μιλάει για μυρμήγκια. Θεωρώ ότι οι σπουδαιότεροι ήρωες έχουν κάνει σημαντικότερα πράγματα στο παρελθόν, αλλά παρόλα αυτά ισχύει ότι ήταν πάρα πολύ επίπονο όλο αυτό που προηγήθηκε. Και είστε ήρωες και εσείς που κάτσετε και με είδατε, εννοείται, γιατί μιλάμε για πάνω από 100 άτομα. Σε κάποια φάση ήμασταν 170. Και περιμένανε βέβαια στην αρχή του stream, περιμένανε να δουν κάτι σπουδαίο, περιμένανε να δουν Fable, περιμένανε να δουν Elder Scrolls που λέγαμε ότι ίσως. Αλλά ναι, όχι. Τα AAA μοιάζουν μεταξύ τους, λέει ο Στέφανος, γιατί όλοι κυνηγάνε την ίδια χήμερα και δεν παίρνουν ρίσκα. Ναι, ισχύει. Μας λέει τον κανόνα. Γενικότερα υπάρχουν βέβαια και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις παιχνιδιών που συγκαταλέγονται στα AAA και έχει πέσει πολύ budget και συνεχίζουν, ας πούμε, να καινοτομούν. Δεν είναι πολλά αυτά τα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν εταιρείες που σέρνουν το χορό. Και νομίζω ότι τα πιο φωτεινά δείγματα από games τα τελευταία χρόνια είναι εκείνα των AA indie games, τα οποία καταφέρουν να δείξουν τον δρόμο και να ξεμπροστιάσουν, αν θέλετε, τα AAA games. Παιχνίδια όπως το Clair Obscur, παιχνίδια όπως τα παιχνίδια του Fares, αυτά που δεν μπορούν να λογιστούν ως AAA games και παρόλα αυτά προσπούν βραβεία και εντυπωσιάζουν τον κόσμο. Μικρότερες παραγωγές ακόμα και από μεγάλα studios όπως το Astro που πήρε και το Game of the Year, που είχε μικρότερη τιμή, ήταν ένα όμαζ, ας πούμε, στην ιστορία του PlayStation και δεν ήταν per se ένα AAA game που ήρθε για να συνταράξει και παρόλα αυτά τα κατάφερε. Υπάρχουν πολλά ωραία success stories στο gaming και η αλήθεια είναι ότι αν δεν θέλουμε να καταστροφολογούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε και καλά παραδείγματα μέσα σε όλων αυτών των συμφερτών, των άσχημων πραγμάτων που γίνονται στο gaming. Και είναι ωραίο και σαν πρόλογος όλο αυτό που γίνεται τώρα σε ένα show που ονομάζεται Future Game Show. Αν δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για το μέλλον των παιχνιδιών, νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο των καιρών, αυτό είναι που χαρακτηρίζει την βιομηχανία του gaming στην τρέχουσα κατάσταση, σε αυτό που ζούμε. Και είναι πολύ όμορφο πραγματικά αυτό που μικρότερες παραγωγές, AA παραγωγές ή indie games καταφέρουν να μπουν ανάμεσα στα AAA και μερικές φορές να τα ξεμπροστιάσουν, τολμώ να πω. Ταυτόχρονα δεν πρέπει βέβαια να χάνουμε την πίστη μας στα μεγάλα studios, γιατί και εκείνα έχουν κάποιες αρετές εντός πολλών εισαγωγικών που δεν τις έχουν τα μικρότερα, και όταν λέω αρετές, εντάξει, λάθος η λέξη, πόρους έχουν ουσιαστικά, οι οποίοι πόροι δεν είναι πάντα άχρηστοι, δεν πρέπει να τους απαξιώνουμε εντελώς. Μερικές φορές για κάποια παιχνίδια απαιτούνται πόροι, και όταν μιλάμε για πόρους δεν μιλάμε μόνο για το budget, μιλάμε και για την τεχνογνωσία, μιλάμε και για το εργατικό δυναμικό, μιλάμε και για τις υποδομές που μπορεί να έχει ένα μεγάλο στούντιο. Και δεν είναι πάντα ωραίο να βλέπουμε αυτά τα μεγάλα στούντιος να καταστρέφονται, να πηγαίνουν στο βρόντο οι προσπάθειές τους, ας πούμε, και να μην δικαιώνονται με τις επιλογές τους. Αν δεν είναι όλες έτσι εναντίον μας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι όλα τα AAA studios και όλες οι μεγάλες παραγωγές στοχεύουν στο να μας πάρουν δικαιώματα και να βγάλουν ασύμφορα παιχνίδια που να μας τα μασάνε τα λεφτά από microtransactions κτλ. Υπάρχουν απλά κάποιοι παραστρατημένοι σε μεγάλα studios που νομίζουν ότι θα ήταν cool αν βγάλουμε, ας πούμε, ένα τέτοιο είδους παιχνίδι και δεν πετυχαίνει αυτό, ή ακόμα και αν κυνηγούν το fan service και θέλουν να βγάλουν ένα παιχνίδι ακριβώς όπως πιστεύουν ότι θα άρεσε στο κοινό, τελικά αποτυγχάνουν και βλέπουμε να συρρυκνώνονται αυτά τα στούντιο, να καταστρέφονται μερικά. Δεν είναι πάντα θετικό, αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο Βάλκον. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, που μπαίνετε και με στηρίζετε. Για τον Don Walker λογικά θα δούμε κάτι παραπάνω. Νομίζω το διάβασα νωρίτερα που είπα τα παιχνίδια. The Blood of Don Walker, ναι, το διάβασα. Είναι μέσα στα παιχνίδια που ξέρουμε δεδομένα ότι θα τα δούμε, φίλε Τζιο Βρά. Συγγνώμη που δεν σας λέω με τα ονόματά σας, αλλά εδώ και 2-3 μέρες στο YouTube σας δείχνει με τα handle σας, με το παπάκι κάτι, δεν δείχνει το κανονικό σας όνομα, και έτσι ακόμα και πιο παλιοί δηλαδή που σας ξέρω, σας θυμάμαι, δεν βλέπω το όνομά σας πλέον. Η Λιδία λέει: με βάση την διάρκεια, όπως είπες, Βαγγέλη, λογικά θα κυλήσει πιο χαλαρά το τωρινό, αλλιώς δεν βγαίνει. Αυτό ελπίζω και εγώ, η Λιδία μου. Το ελπίζω πραγματικά, γιατί δεν αντέχω άλλο. Αυξάνεται η τιμή του PS5 πάντως στην Αμερική, λέει ο Μαριόκο. Ισχύει, πήραν ένα 50 πάνω. Αστειευόμενος ο Στέφανος πιο προλίγου στο Discord έγραψε ότι πιστεύει πως οι κάτοχοι PS5 πρέπει να αρχίσουν να κρατάνε τις κονσόλες τους, γιατί θα θεωρούνται συλλεκτικές σε λίγο και θα τις πουλήσουν παραπάνω από όσο τις αγοράσανε πίσω στο μακρινό 2019-2020. Η τιμή του Pro παραμένει η ίδια, οπότε μπορώ να πω ότι βγαίνω ζημιωμένος από όλο αυτό που πούλησα την βασική κονσόλα για να πάρω Pro. Αλλά
Ποιος ξέρει, μπορεί να ανέβει στο μέλλον. Άσχετο, αλλά κάπου διάβασα τώρα πρόσφατα σε αυτά που μπαίνω και ψάχνω ότι το κόστος παραγωγής στην δεδομένη χρονική στιγμή για το PlayStation 5 Pro είναι γύρω στα 440 ευρώ. 440 με 450 ευρώ και μας το πουλάνε γύρω στα 800, 700 φεύγα, 800 κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι η απορία που είχατε για το πώς θα κινηθεί η αγορά όταν θα κυκλοφορήσει το PS6, θα μπορούσαμε να δούμε το PS5 Pro να κυκλοφορεί σε μια τιμή που δεν βγάζει κέρδος για την Sony, όπως συνέβαινε παλιότερα χρόνια σε πάρα πολλές κονσόλες οι οποίες τις πουλούσαν σε τιμή κόστους και παρακάτω μπαίνανε μέσα. Ορίστε λοιπόν μια λύση, θα κάνει το PS5 Pro, εφόσον κοστίζει αυτή την στιγμή για να το παράξουν 440 ευρώ, θα κοστίζει 440-450 ευρώ. Και μέχρι να συμβεί και αυτό με την κυκλοφορία του PS6, θα έχει πέσει και το κόστος κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είναι πια 440 ευρώ, θα είναι 400-350, οπότε ορίστε η λύση σας, θα πέσει η τιμή του PS5 Pro και θα έρθει πάνω κάτω εκεί στα ίδια, λίγο παρακάτω από το PS6 όταν είναι να κυκλοφορήσει. Λοιπόν, βλέπω ότι το stream τελικά ξεκινάει στις 9, μας τη φέρανε, δεν μας πειράζει καθόλου γιατί έχουμε πράγματα να συζητήσουμε παρόλα αυτά. Το έχω ανοιχτό εδώ δίπλα μου, δεν έχει ήχο αυτό το πράγμα. Ξεκινάει λέει στις 8 π.μ. CEST, σε EET που είναι η δικιά μας η ώρα, είναι μία ώρα μπροστά, οπότε στις 9. Και η ώρα είναι 8.30, οπότε έχουμε λίγη ώρα ακόμα να συζητήσουμε. Από ό,τι βλέπω δεν έχει ήχο βέβαια εδώ πέρα και πολύ καλά κάνουν, γιατί στο προηγούμενο stream έκανα την πατάτα και είχα αφήσει τον ήχο ανοιχτό και σας ταλαιπώρησα για λίγο. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν, αφού έχουμε ένα μισάωράκι μπροστά, μπορούμε να μιλήσουμε για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην Gamescom. Μπορούμε να συζητήσουμε και με το chat αν θέλετε να κάνουμε ειδική κουβέντα, αν θέλετε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο, γράψτε το chat αν θέλετε. Ωραία ήταν λέει ο Τάσος. Γενικότερα το AAA αναφέρεται πλέον στο budget και όχι στην ποιότητα. Κυρίως στο χρηματικό, ναι, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια που έχουν μικρό κόστος για να τα παράξεις, που προέρχονται όμως από μεγάλα studios, οπότε θεωρούνται AAA παραγωγές. Ας πούμε τα παιχνίδια της Nintendo, αν τα βάλουμε στο ισοζύγιο με τα παιχνίδια που βγαίνουν από την Rockstar, την Naughty Dog, βάλε εδώ όποια άλλη μεγάλη εταιρεία θες, μεγάλων developer, το κόστος για να φτιάξεις ένα παιχνίδι για το Nintendo Switch είναι πάρα πολύ μικρό. Ωστόσο τα παιχνίδια της Nintendo θεωρούνται AAA και ας έχουν το budget ενός AA, ενός indie game. Οπότε ναι, τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, το αν θεωρηθεί κάτι AAA ή όχι, αλλά κάποιες άλλες παίζει ρόλο και από το ποια εταιρεία προέρχονται. Αν είναι μεγάλο το στούντιο που το φτιάχνει, θεωρείται αυτομάτως AAA. Είπανε Βαγγέλη τιμή για ROG αλλά η Xbox, ρωτάει ο Μαριόκο. Το συζητήσαμε και νωρίτερα, δεν έδωσαν τιμή και μάλιστα διάβασα και ένα άρθρο και το είπα live στα παιδιά που βλέπανε νωρίτερα ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή, γιατί λίκαραν οι τιμές, τις γνωρίζουμε τις τιμές και το leak ευσταθεί, ήταν όντως αυτές οι τιμές που θα ανακοίνωναν για τα φορητά του Xbox, αλλά επειδή υπήρξε ένα backlash, υπήρξε μια πολύ αρνητική αντίδραση από τον κόσμο που έλεγε μα τι τιμή είναι αυτή, ξέρω εγώ, απαράδεκτο κτλ. Αποφάσισαν τελευταία στιγμή κυριολεκτικά να μην βάλουν την τιμή, να μην την ανακοινώσουν στο τρέιλερ αυτό της παρουσίασης, κάτι που νομίζω είχε κάνει και η Nintendo, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο δεν είχε κάνει και η Nintendo με το Switch 2. Είχε δώσει κάποιες πληροφορίες και μετά τις υπόλοιπες, δεν τις έδωσαν όλες μαζί, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αποφάσισαν να μην δώσουν την τιμή γιατί σύμφωνα με πηγές, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με την Asus για το ενδεχόμενο να απορροφήσουν κάπως το κόστος και να μην είναι αυτές οι τελικές τιμές, αυτές που είδαμε, οι οποίες υπενθυμίζω σύμφωνα με το leak που ευσταθεί κατά πάσα πιθανότητα, είναι γύρω στα $550 για το μικρό μοντέλο και στα $900 για το μεγάλο μοντέλο. Τα οποία μεταξύ τους, όπως είπαμε και στο προηγούμενο live, η διαφορά τους έχει να κάνει μόνο με τον επεξεργαστή που είναι πιο δυνατός στο ακριβότερο μοντέλο φυσικά και μπορεί να στοχεύει σε αναλύσεις παιχνιδιών γύρω στα 1080p, ενώ το μικρότερο μοντέλο στοχεύει στα 720p. Μάθαμε ότι θα τρέχει παιχνίδια natively και το πώς θα χωρίζονται μεταξύ τους. Μάθαμε για τα badges που θα έχουν δίπλα στα παιχνίδια μέσα στο store, που θα διασαφηνίζουν το πώς τρέχει το παιχνίδι. Θα έχει ένα συγκεκριμένο badge που αν το έχει δίπλα του το παιχνίδι θα σημαίνει ότι τρέχει, ότι στοχεύει στα 30 καρέ. Θα έχει ένα άλλο badge το οποίο το ένα λέει ότι τρέχει great, ας πούμε, και το άλλο λέει ότι τρέχει well enough, κάπως έτσι, ξέρω, good enough, της προκοπής, decent. Λοιπόν, θα έχει δύο badges και κάποιες ενδείξεις ακόμα, οι οποίες θα δείχνουν αν το παιχνίδι προορίζεται για τα handheld και αν είναι ready για τα handheld,
Αν δεν είναι, θα πρέπει να κάνεις εσύ fidget με τις ρυθμίσεις όπως ακριβώς κάνεις σε ένα PC και να πειράζεις τις ρυθμίσεις του για να το κάνεις να τρέξει σωστά, αν δεν έχει αυτό το badge. Και θα έχει και ακόμα 2 ενδείξεις οι οποίες θα δείχνουν αν τρέχει great ή well, που το great σημαίνει ότι θα στοχεύει στα 60 fps, ενώ το well ότι θα στοχεύει στα 30 fps. Η διαφορά μεταξύ των δύο θα είναι ότι το ένα θα στοχεύει ας πούμε στα 60 ή στα 30, που αυτό θα είναι ίδιο, δηλαδή ένα παιχνίδι και στις δύο εκδόσεις θα στοχεύει ή στα 30 ή στα 60. Απλά το ένα από τα δύο, το πιο δυνατό βασικά, θα στοχεύει μερικές φορές και σε υψηλότερη ανάλυση, μεγαλύτερες ρυθμίσεις. Ωστόσο, οι τιμές δεν είναι επίσημες, περιμένουμε να οριστικοποιηθούν, δεν μας έδωσαν τιμές. Μάθαμε μόνο ότι η κυκλοφορία τους θα είναι στις 16 Οκτωβρίου και επίσης μάθαμε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην λίστα με τις χώρες που στοχεύει η Microsoft να το λαντσάρει στο ξεκίνημα στις 16 Οκτώβρη. Αν δηλαδή θέλετε για κάποιο λόγο να δώσετε 900 ή 550 ευρώ για να πάρετε το συγκεκριμένο handheld, δεν μπορείτε να το προπαραγγείλετε, που θα ανοίξουν τώρα οι προπαραγγελίες, από τον Κοτσόβολο ή να πάτε στις 16 Οκτωβρίου στον Κοτσόβολο και στο πλαίσιο και να το πάρετε. Στην Ελλάδα δεν θα είναι διαθέσιμο day one. Πολύ λογικό, γιατί δεν μας θεωρούν, πιστεύω, και ομότιμη αγορά με τις υπόλοιπες. Μας έχουν λίγο στην μπούκα. Ξανά καλησπέρα στον Κώστα τον Γεωργουσόπουλο, συγγνώμη. Το Concord στέλνει τα χαιρετίσματά του, λέει ο Ντάνικ. Ναι, οκ. Καλησπέρα στον Νίκπιλ. Σε μνημόνευσα νωρίτερα γιατί το leak για τις τιμές των handhelds τις έβγαλε ένας τύπος έμπιστος leaker που λέγεται Bill Bill, και λέω που είναι ο Nick Bill να κάνει παρά με τον Bill Bill. Εδώ λέει με τους scalpers κάνα χιλιάρικο. Άσε τους scalpers, με το καπέλο που έχουμε γενικώς το 50 ευρώ στην Ελλάδα, αν δεν απορροφηθεί κάπως, μπορείς να περιμένεις σίγουρα 950 ευρώ χαλαρά. Θα βγάλουν και αλυτοπακέτα, Βαγγέλη, και το 600 θα γίνει 800 αναγκαστικά. Τα αλυτοπακέτα ποια είναι, που δίνουν 2 παιχνίδια και 2 μοχλούς αναγκαστικά? Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει κάποιο περιφερειακό να σου πουλήσουν μαζί. Δεν έχουν ανακοινώσει κάποιο περιφερειακό, ούτε κάποιο παιχνίδι. Η Microsoft έτσι και αλλιώς στο εξωτερικό τα σπρώχνει λίγο διαφορετικά. Τα βάζει... Να το έχω αυτό ανοιχτό να φαίνεται. Στο βάλω ανοιχτό. Να έχω αυτό δίπλα μου. Καλύτερα. Είναι πιο ωραίο. Φαίνομαι πιο ωραίος έτσι. Ξεφοντάρω και με την κόκκινη την μπλούζα καλύτερα. Η Microsoft έλεγα ότι στο εξωτερικό της πουλάει τις κονσόλες της και γενικότερα κάνει πολύ νταλαβέρι με το ηλεκτρονικό το κατάστημα, που εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε καν ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα της Microsoft, αλλά στο εξωτερικό πουλάει πολύ από εκεί, και μάλιστα στο παρελθόν κάποιες εκδόσεις του Series X που είχε βγάλει με κάτι αστεράκια πάνω και κάτι τέτοια ήταν αποκλειστικά για πώληση μέσω του ψηφιακού καταστήματος, δεν φτάσαν ποτέ στα ράφια. Οπότε και με τα handhelds δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κινηθεί και αν θα το δούμε ποτέ όντως στα ράφια εδώ πέρα, ή αν θα πρέπει να κινήσεις διαφορετικές διαδικασίες. Μπορεί να το φέρουν κιόλας, γιατί αν δεν υπάρχει το ψηφιακό κατάστημα, υποθέτω ότι θα κινήσουν τις διαδικασίες οι ελληνικές αντιπροσωπείες και οι αλυσίδες, βασικά, όχι αντιπροσωπείες, δεν έχουμε αντιπροσωπείες στην Ελλάδα της Microsoft. Θα κινήσουν τις διαδικασίες για να το φέρουν και να το δούμε και στα ράφια. Καλησπέρα στον Πατρινό, ο οποίος λέει ότι κάναμε ωραίο μεσημεριανό ύπνο με Xbox. Ελπίζω να μην κάνουμε και βραδινό. Κοιμήθηκες τώρα, θα είσαι ξεκούραστος, δεν θα σε ξαναπάρει εύκολα. Hot take από τον Στέφανο: δεν θα πέσουν οι τιμές των κονσολών. Εννοείς ούτε της επόμενης γενιάς, που λένε ότι λόγω της αρχιτεκτονικής θα μειωθεί το κόστος? Κι αν ναι, πιστεύεις, φίλε Στέφανο, ότι αυτό θα γίνει επειδή καπιταλισμός και επειδή θα πούνε ότι ξέρετε, δύσκολη βιομηχανία, όπως είπε τώρα το PlayStation στην ανακοίνωσή του για να ανεβάσει την τιμή, και απλά όντως θα μειωθεί το κόστος και θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους? Ή πιστεύεις ότι είναι λίγο παπάντζε αυτό που λένε ότι η καινούργια αρχιτεκτονική θα ρίξει τις τιμές ελαίου αρχιτεκτονικής και μόνο? Δεν είπε τιμή Nintendo, είπε μπείτε στο site. Σωστά. Καλά θυμάται ο Untime. Κάτι τέτοιο θυμόμουν κι εγώ, αλλά όχι ακριβώς. Είστε καλύτεροι στην αρχιοθέτηση αυτών των πληροφοριών από μένα, από ό,τι φαίνεται. Εγώ τα ξεχνάω. Μπαίνουν από εδώ και βγαίνουν από την άλλη. Η γνώμη μου είναι ότι πλέον οι φθηνές κονσόλες θα κάνουν 500 ευρώ και οι καλές 900 από εδώ και στο εξής. Δηλαδή θες να μας πεις, Στέφανο, ότι έδειξε τον δρόμο το ROG, το Ally X, και όλοι θα κάνουν το ίδιο από εδώ και πέρα. Έτσι. Θα έχει 2 μοντέλα και θα είναι όλα streamlined. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ότι οι πωλήσεις περιμένουν, μην το λες, μην προσπαθείς να κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Επειδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε όπως είμαστε εδώ στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι και στην Αμερική και στις υπόλοιπες αγορές θα το δουν έτσι. Και ενδεχομένως λόγω και της ανάμειξης των vendors δεν είναι και τόσο μεγάλο ρίσκο για την Microsoft. Δεν είναι ότι έχει ανοιχτεί τόσο πολύ πέραν του R&D, ας πούμε, και των συμφωνιών που έχει κάνει με την Asus. Θα είναι ζημιά για την Asus περισσότερο, πιστεύω, αν δεν πουλήσει και πολύ, πολύ καλά.
Και ίσως να είναι και ένα προϊόν πιο niche, για niche κοινό, enthusiast κοινό, και το ξέρει αυτό η Microsoft και δεν προσδοκά και σε πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις. Θεωρώ ότι η Microsoft μετά και τη στροφή που έχει κάνει σε αυτό το μοντέλο publisher, κοιτάζει περισσότερο τις πωλήσεις των games και το πώς πηγαίνει η συνδρομητική της υπηρεσία και όχι τόσο το hardware. Έχει διαμορφώσει την πολιτική της και έχει διαμορφώσει την στρατηγική της καλύτερα. Με τέτοιον τρόπο που πλέον δεν την αγγίζουν τόσο πολύ οι πωλήσεις του hardware. Θεωρώ ότι είναι ένα επικουρικό μέσο για να σπρώξει περισσότερο το software και όχι το ανάποδο. Αυτό έχει αλλάξει ουσιαστικά, ότι όταν λέμε ότι από platform holder έγινε publisher, αυτό έχει αλλάξει ουσιαστικά. Έβαλε ήχο. Κάτσε το χαμηλώσω λίγο γιατί πριν έγινε ζημιά. Το βάλω εδώ. Από εδώ πώς είμαστε? Είμαστε κομπλέ. Ωραία. Και έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση εδώ πέρα. Λες και είμαστε στο Δήμο Αθηναίων και πάει να αλλάξει χρονιά. Μόνο που βρισκόμαστε στο σταθμό του μετρό αντί να βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, όπως βλέπετε από το background. Anyway. Φίλε, ευχαριστούμε πολύ που καλύπτεις τη διοργάνωση και μας κάνεις παρέα μέσα στο καλοκαίρι. Μερικά πράγματα μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά πρέπει να λέγονται, λέει ο Δάνης, ο οποίος είναι ο καλύτερος φιλοφρονήσεις. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάνε σε 2 ταχύτητες, αλλά δεν θα υπάρχει αυτό που ξέραμε, κονσόλα με κάτω από 500 ευρώ. Είχαμε κονσόλα με κάτω από 500 ευρώ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Πότε το θυμάσαι να γίνεται αυτό? Αυτά τα handheld, αν ήταν κονσόλες, δεν θα επιβίωναν με τα νούμερα που κάνουν. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν μπαίνουν μαζί με τις κονσόλες, είναι κάτι διαφορετικό. Η μόνη εταιρεία που κατάφερε να έχει 2 κονσόλες διαφορετικού τύπου, δηλαδή handheld και βασική κανονική κονσόλα, και να μοσχοπουλάνε και οι 2 με ρυθμούς απίστευτους, ήταν η Nintendo. Όταν είχε τα Game Boy στην αγορά, παράλληλα με τις κανονικές της κονσόλες. Και μάλιστα είχε και 2 διαφορετικές γραμμές παραγωγής, first party studios, που βγάζαν ταυτόχρονα παιχνίδια και για το handheld και για την κανονική κονσόλα. Η Sony προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο, αλλά όχι ακριβώς, γιατί έβαζε συνήθως θεατρικά studios να φτιάχνουν τα παιχνίδια για τα φορητά της, για το PSP και για το PS Vita, και στο τέλος αποδείχθηκε ότι δεν είχαν και την όρεξη να το στηρίξουν τόσο πολύ και το παράτησαν. Βλέποντας τώρα ότι τα handheld πάνε να αναζωπηρωθεί μάλλον η ζήτηση για τα handheld, βλέπουμε ότι η Sony προσπαθεί να το ξαναχτίσει όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν θα το βασίσει τελικά στα first party studios ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, με βάση τις φήμες που μέχρι τώρα δείχνουν να επιβεβαιώνονται οι φήμες, το σχέδιο και των 2, και της Microsoft και της Sony, είναι να φτιάξουν handheld που θα μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια που κυκλοφορούν κανονικά και στις υπόλοιπες κονσόλες, με τις όποιες εκπτώσεις μπορεί να έχουν. Ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο από αυτό που είχαμε στο παρελθόν με την Nintendo, για παράδειγμα, και με την Sony, που είχε διαφορετικά studios, θυγατρικά studios, ή έβαζε τα first party studios να δουλεύουν σαν side project σε παιχνίδια ή ports των μεγάλων παιχνιδιών που έβγαζαν κανονικά στις κονσόλες. Συνήθως παίζανε με port πολύ. Θυμάμαι δηλαδή τις εποχές που εγώ είχα Game Boy και PlayStation, είχα βασικά PlayStation και Game Boy, ή Xbox και Game Boy αργότερα, αλλά υπήρχε στην αγορά το GameCube, υπήρχε ταυτόχρονα το Nintendo 64, αργότερα το Wii. Συνήθως έβγαζαν σαν μορφές των παιχνιδιών, σαν port των παιχνιδιών που είχαμε στις βασικές κονσόλες και στο Game Boy, το οποίο ήταν εντελώς stripped down, βάζανε μια άλλη εταιρεία να το φτιάξει και ήταν σαν φθηνές εκδόσεις. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια δηλαδή. Τελευταίο που θυμάμαι από τα σπουδαία παιχνίδια που έχω παίξει είναι το Ni no Kuni, για παράδειγμα, το οποίο είχε μία έκδοση που παίζει να είχε βγει και πρώτη στο Nintendo DS, που δεν είχε καμία σχέση με την έκδοση του Ni no Kuni που βγήκε για το PlayStation 3. Ωστόσο πούλησε πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν και άλλα παιχνίδια τέτοιου τύπου και συνέβαινε και με άλλες πλατφόρμες τα παλιότερα χρόνια. Θυμάμαι δηλαδή το Harry Potter που έπαιζα, η σειρά Harry Potter, ότι είχε ports σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες και είχε έκδοση διαφορετική για το PlayStation 1, διαφορετική για το PC και διαφορετική για το Game Boy. Ήταν άλλα παιχνίδια εντελώς μεταξύ τους και τα φτιάχνανε και άλλα studios, αλλά είχαν την ίδια βασική ιδέα και τον ίδιο πυρήνα. Μοιραζόντουσαν assets μεταξύ τους, αλλά ήταν φτιαγμένα από διαφορετικά studios και είχαν διαφορετική υπόσταση. Τώρα, επειδή έχει αλλάξει το μοντέλο, δεν είναι όπως τότε, δεν έχει το ίδιο κόστος να συντηρείς μια πλατφόρμα με αυτό που πάνε να κάνουν. Και δεν πιστεύω ότι θα ξαναζήσουμε ίδιες εποχές που να είναι στην αγορά ομότιμα και τα 2 platforms, και το handheld και η βασική κονσόλα. Θεωρώ ότι θα απευθυνθεί απλώς σε ένα κοινό πιο ειδικό που θέλει να έχει κονσόλες φορητές για τον οποιοδήποτε λόγο. Ο Στέφανος, για παράδειγμα, που συζητάμε, επειδή είναι και καλλιτέχνης και κάνει περιοδίες κτλ., τον έχει βολέψει πάρα πολύ το Steam Deck, το βάζει μαζί του στο αεροπλάνο, στο πλοίο, στα βαπόρια, στα τρένα, όπου στα αερόστατα, στα διαστημόπλια, δεν ξέρω τι μπαίνει. Το κουβαλάει μαζί του και παίζει, λέει.
Για έναν mainstream παίχτη ο οποίος συνήθως επιλέγει μία πλατφόρμα, φυσικά και δεν θα είναι μία επιλογή που θα πρέπει να προτιμήσουν και δεν θα το προτιμήσει κιόλας. Ένας παίχτης που σκέφτεται το value, το έχει το VFM μέσα στο μυαλό του και λέει τι να πάρω απ' όλα για να παίξω στο δυνατόν περισσότερα, δεν μπορώ να το πάρω όλα, προφανώς δεν θα την προτιμήσει αυτή την κονσόλα. Αλλά κάποιος άλλος που δεν έχει οικονομικό πρόβλημα ή που βρίσκεται στην ειδική περίπτωση, ειδική κατάσταση που θέλει να κουβαλάει μαζί του κονσόλα γιατί είναι portable gamer, τέλος πάντων, είναι παίχτης που παίζει εν κινήσει ή και όχι εν κινήσει, γιατί εγώ σας έχω ξαναπεί ότι στα handheld την βασική χρησιμότητα την βρίσκω στο ότι παίζω στον καμπινέ και γι' αυτό με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τα remote applications και θεωρώ ότι είναι καλή φάση και το portal, ας πούμε, γιατί δεν με νοιάζει να το πάρω και να πάω κάπου άλλο να παίξω. Συνήθως την φορητότητα εγώ την χρησιμοποιώ γιατί πιάστηκα στον καναπέ ή δεν θέλω να κάτσω στο σαλόνι ή θέλει να κάτσει η κοπέλα μου στο σαλόνι και εγώ θέλω να φύγω να πάω σε άλλο δωμάτιο, να πάω στο δωμάτιό μου, whatever. Οπότε παίρνω μαζί μου το κινητό μου σαν remote ή την όποια συσκευή και παίζω στο κρεβάτι ή παίζω στην τουαλέτα, να μην κάθεστε, κάνει κακό λένε οι προκτολόγοι, αλλά γενικότερα το χρησιμοποιώ σαν σκλάβο προσωρινής εξυπηρέτησης για όταν δεν μπορώ να κάτσω την τηλεόρασή μου. Υπάρχουν άλλοι που παίζουν μόνιμα σε handheld και μιλάμε για ειδικό κοινό. Πιστεύω ότι έχουν κάνει ένα evaluation της κατάστασης βέβαια όλες οι εταιρείες και ξέρουν σε τι πωλήσεις στοχεύουν. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν έξω στις εκτιμήσεις τους, ότι περιμέναν ότι θα πουλήσουν 50 εκατομμύρια consoles και τελικά θα πουλήσουν 5 και θα καταστραφούν. Και αν καταστραφούν, με το καινούργιο μοντέλο με τους vendors, όπως σας έλεγα νωρίτερα, θα καταστραφεί ο vendor περισσότερο και όχι η ίδια η Microsoft αν το κάνει. Στην περίπτωση της Sony που βγάζει δικές της κονσόλες, αν βγάλει όμως ένα handheld της Sony το οποίο αποτύχει, τότε ναι, θα υπομειστεί το κόστος αυτό και του R&D και της παραγωγής η Sony. Καλησπέρα στον Double Jump. Έπαιξα καμιά ώρα, λέει ο Double Jump, το Prince of Persia από την ομάδα του Dead Cells. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ήταν από τις λίγες πολύ ωραίες ανακοινώσεις που είδαμε στο προηγούμενο live stream. Έγινε επιτόπου διαθέσιμο στους κατόχους Game Pass και από ό,τι έλεγαν διαθέσιμο και στους υπόλοιπους σε PlayStation και σε PC. Μπορεί να πάνε να το αγοράσουν. Δεν τους ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, λέει ο Στέφανος, του hardware, γι' αυτό και δεν ρίχνουν τιμές. Εκεί πάμε σε αυτό που λέω ότι πλέον έχουμε platform wars και οι πωλήσεις έρχονται από το software και τα subscriptions. Για το PS6 έλεγα Βαγγέλη τα πακέτα, λέει ο Μαριόκο. Untime δεν τους ενδιαφέρει αν επιβιώσουν οι consoles, ενδιαφέρει να παίζει τα games τους, γι' αυτό και βλέπεις Xbox games στο PlayStation και τα PS games στο PC και τα PS games στο PC. Όταν θα βγει η νέα γενιά θα κόψουν την παραγωγή των παλιών και δεν θα πέσει, λέει ο Untime. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό αμέσως. Πιστεύω ότι για λίγο καιρό θα βγαίνουν και οι παλιότερες κονσόλες. Σταδιακά θα πάψει η παραγωγή, αλλά θα βρίσκονται στα ράφια και δημιουργείται ένα παράδοξο που το είχαμε συζητήσει στα προηγούμενα live streams και στα προηγούμενα podcasts, σε σχέση με το πόσο παράξενο θα είναι να κυκλοφορήσει το PlayStation 6 στην τιμή που φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει, γύρω στα 550 με 600 ευρώ, ας πούμε, που φημολογείται, θα δούμε, και να υπάρχει ακόμα στα ράφια μια κονσόλα όπως το PS5 Pro που θα κοστίζει 700 ευρώ ή 800 ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι θα πέσει η τιμή και έφερα σαν παράδειγμα και το ότι βρέθηκε σε άρθρο το κοστολόγιο πόσο κοστίζει στην Sony να φτιαχτεί αυτή τη στιγμή το PS5 Pro. Και από τη στιγμή που τους κοστίζει γύρω στα 4,5-5 εκατοστάρικα να τη φτιάξουν τώρα, θεωρώ ότι σε 2-3 χρόνια θα τους κοστίζει ακόμα λιγότερο, θα τους κοστίζει 3 εκατοστάρικα για παράδειγμα. Και αφού θα τους κοστίζει 3 εκατοστάρικα, θα μπορούν για όσο ακόμα επιμένουν να τον κρατάνε την παραγωγή του ανοιχτή και να υπάρχει στα ράφια, να το πουλάνε κοντά στο κόστος παραγωγής, ώστε να μην γίνονται και ρεζίλοι, να μην πλήττεται το image και να μην βλάπτουν και τις ίδιες τις πωλήσεις. Γιατί αν είναι να βγάλεις ένα 50, ας βγάλεις ένα 50 από το να μην βγάλεις τίποτα, από το να έχεις μια εντελώς ασύμφορη κονσόλα πάνω στα ράφια. Θα φροντίσει και η Asus στην πρόθεση. Εντάξει, όσο και να προωθήσει, αν βγει μια κονσόλα η οποία όμως δεν έχει ενδιαφέρον και δεν έχει να προσφέρει τίποτα, όσο και να σπρώξει η Asus, όσες διαφημίσεις και να βάλει, δεν νομίζω θα πάει ο κόσμος να την πάρει. Άμα δεν την ενδιαφέρει το hardware, πώς θα παίξει ο άλλος με τον αέρα, εγώ αυτό απορώ. Θα παίξει παντού σε ό,τι έχει. Στο PlayStation, στο PC, όπου. Δεν έχει σημασία. Everything is an Xbox. This is an Xbox, this is an Xbox, this is an Xbox. Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι απλό δηλαδή. Μας το έχει κάνει λιανά η Microsoft πλέον. Το έχουμε καταλάβει το που στοχεύει. Μέτρο 4 confirmed, λέει ο Untime. Το είδες κάπου αυτό ή από αυτά που λέμε κάτι? Έχουν σε ανάπτυξη μέτρο. Το έχουμε πει αυτό σε podcast, ότι όντως υπάρχει σε ανάπτυξη μέτρο παιχνίδι άλλο. Αλλά το είδες κάπου, έγινε leak? Θα φέρει το Game Pass στο PlayStation? Όχι. Θα φέρει τα παιχνίδια στο PlayStation όπως έχει ξεκινήσει ήδη και έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους
από τις πωλήσεις που κάνει. Με το Game Pass νομίζω το έχουν πει κιόλας επισήμως ότι όχι ότι ακριβώς μπαίνουν μέσα, απλά ότι δεν είναι τόσο επικερδές. Δεν έχουν τόσα έσοδα από το Game Pass. Έσοδα έχουν περισσότερα. Το λέγαμε με το Forza, δεν θυμάμαι τα νούμερα, τα λέγαμε σε podcast προηγούμενο. Πόσα εκατομμύρια έχουν βγάλει από το Forza, το Horizon που το φέραν στο PlayStation. Οπότε θα φέρουν τα παιχνίδια των Xbox Studios στο PlayStation, θα βγάζουν λεφτά από εκεί. Στην δική τους πλατφόρμα θα παίρνουν και από τις συνδρομές. Από το PC που έχει επίσης συνδρομές θα παίρνουν και από εκεί. Φέρνοντας την δική τους έκδοση λειτουργικού, αυτό που μας παρουσίασαν σήμερα ουσιαστικά η βασικότερη ανακοίνωση που έγινε σήμερα και το πιο ενδιαφέρον από όλο το show που είδαμε πριν και από όλο το live ήταν η παρουσίαση αυτού του καινούργιου λειτουργικού που μας έδειξαν hands-on πώς θα είναι. Αυτό που μας έδειξαν θα είναι πρακτικά αυτό που θα έχουμε στην επόμενη γενιά και στα φορητά και στις κονσόλες. Έδειξαν ακριβώς πώς λειτουργεί η μετάβαση από Windows λειτουργικό σε Xbox λειτουργικό, το οποίο Xbox λειτουργικό είναι Windows based. Και μας έδειξαν στο βιντεάκι μέσα με την κοπέλα που είχε στα χέρια της το handheld ακριβώς πώς έβγαινε από το ένα και μπαίνε στο άλλο, πόσο γρήγορα γινότανε. Μας έδειξε το dashboard στο οποίο μπορούσες να δεις παιχνίδια τα οποία τρέχουν local native στην κονσόλα, παιχνίδια που τρέχουν μέσω του cloud, παιχνίδια που μπορεί να είναι από άλλες πλατφόρμες όπως το Steam. Μας τα έδειξε όλα. Πώς seamlessly όλα ενώνονται. Η Microsoft και το Xbox θα έχει μεγάλα κέρδη από την εφαρμογή αυτού του μοντέλου, αυτού του λειτουργικού, όσο και αν ο Στέφανος θα διαφωνήσει εδώ και θα πει ότι νικητής από όλο αυτό θα βγει η Valve και το SteamOS που πρόκειται να κυκλοφορήσει και να παγιωθεί και να εδραιωθεί ως λύση, ας πούμε, σε αυτά στα boxes που θα κυκλοφορούν και στα φορητά. Θα είναι ένας ανταγωνιστής πολύ δυνατός και η Microsoft, θεωρώ, και ότι εκεί τουλάχιστον στοχεύει στο να εδραιωθεί αντί του SteamOS το δικό της λειτουργικό. Θα είναι δηλαδή μια μάχη πάλι Linux με Windows, το τι θα επικρατήσει και το ποιοι vendors θα χρησιμοποιούν πιο λειτουργικό. Μπορεί στο τέλος να είναι το πιο συμφέρον και το πιο λειτουργικό το να χρησιμοποιήσουν το λειτουργικό της Valve, να βάλουν το SteamOS. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που μας δειγμάτισε σήμερα η Microsoft είναι ουσιαστικά το μέλλον. Εκεί στοχεύει. Στο ότι θέλει να φτιάξει αυτού του είδους το λειτουργικό και να το βάλει σε όλες τις συσκευές, στο οτιδήποτε εν δυνάμει μπορεί να χαρακτηριστεί Xbox, ακόμα και στο στιέρι και στα ψυγεία, και μέσω αυτού να παίζεις όλα τα παιχνίδια παντού και να έχει η Microsoft το κέρδος που μπορεί να έχει μέσα από όλο αυτό, είτε από το storefront το δικό της, είτε από από τα έσοδα που μπορεί να έχει μέσω της χρήσης του δικού της story, της δικής της πατέντας και λειτουργικού σε τις όποιες συσκευές πρόκειται να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί, τέλος πάντων. Δεν θα πάρει καινούργια κατεβάσει το app της μένα. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Hot take, η τηλεόραση είναι το α και το ω στο σύγχρονο gaming. Αυτό δεν είναι hot take, ρε Δάνη, αυτό είναι η νόρμα. Αυτό ισχύει. Αλλά πολλά αλλάζουν από αυτά. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να συγκριθεί έτσι κι αλλιώς η εμπειρία μιας τηλεόρασης με οτιδήποτε άλλο φορητό και όχι, ακόμα και ένα monitor το θεωρώ υποδέστερο από μια τηλεόραση εγώ προσωπικά, για τις εμπειρίες που θέλω εγώ να παίζω στα παιχνίδια, να παίζω τα story driven παιχνίδια, με τα adventures, αυτά που παίζω εγώ με τα ωραία γραφικά. Είναι μονόδρομος η τηλεόραση, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που παίζουν strategy και θέλουν ένα monitor, ας πούμε, για ένα ποντίκι, γιατί τους βολεύει περισσότερο. Παίζουν shooters, οπότε θέλουν ένα monitor με πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης. Παίζουν Metroidvania και παιχνίδια που είναι pocket τύπου, που μπορείς να τα παίξεις και σε μικρές οθόνες και είναι πιο βολικό να τα κουβαλάς παντού μαζί σου. Κάθε παιχνίδι μπορεί να παιχτεί καλύτερα σε διαφορετικό μέσο. Οπότε δεν είναι κανόνας αυτό για την τηλεόραση, είναι κανόνας για εμάς που θέλουμε τις κινηματογραφικές παραγωγές, της AAA κτλ. Το τι θα επικρατήσει είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, λέμε ότι επικρατούν παιχνίδια σαν το Fortnite και τα λοιπά που το παίζουν πιτσιρίκες στα κινητά τους από εδώ από εκεί, οπότε είναι μια πλατφόρμα, ένα μέσο, ένα forum αν θες, το φορητό και οι μικρές οθόνες που επικρατεί στα κοινά που ξοδεύουν, και τις εταιρείες ενδιαφέρει αυτό. Ποιο κοινό από όλα είναι διατεθειμένο να ξοδέψει περισσότερα? Δεν τους νοιάζει περισσότερο το επίπεδο, το ποιοτικό και αν αυτοί που θα επιλέξουν τα παιχνίδια έχουν το πραγματικό γούστο και αν αυτοί ξέρουν από παιχνίδια, είναι μερακλείδες και παίζουν τα καλύτερα παιχνίδια. Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να πάμε να φτιάξουμε. Θέλουν να φτιάξουν παιχνίδια που θα απευθυνθούν σε ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερο. Γι' αυτό επενδύει η EA στο FIFA, γι' αυτό επενδύει η Epic στο Fortnite, γι' αυτό επενδύει η Microsoft, ας πούμε, σε εξαγορές παιχνιδιών όπως
το Minecraft και το Candy Crush, γιατί πιστεύει ότι εκεί έχει περιθώριο κέρδους. Εκεί στοχεύουν, στο να αγοράσουν και να αναπτύξουν ιδέες και παιχνίδια σε πλατφόρμες οι οποίες είναι ικανές να αποφέρουν μεγαλύτερα έσοδα. Δεν τους νοιάζει να βελτιώσουν το gaming και να το κάνουν πιο ποιοτικό, ας πούμε, ή πιο... Έγινε διαθέσιμο το Prince of Persia στο PlayStation. Όντως είπαν πριν ότι από σήμερα είναι διαθέσιμο παντού και στο Game Pass. Και free στο Game Pass για αυτούς που έχουν Game Pass. Τώρα, αν έχει μπει στο store του PlayStation, δεν ξέρω και αν έχει κάνει update ακόμα. Λέω ότι θυμάμαι από την παρουσίαση. Στέφανε, μιλάς για το future gaming, βλέπε cloud τηλεοράσεις. Δάνη, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας πάρουν το hardware από τα χέρια μας. Ναι. Ναι. Ή θα γίνει πολύ niche το native. Θα είναι για μένα που βλέπω τα artifacts. Το συζητούσαμε με τον Στέφανο χθες στο Discord, γιατί είχαμε μια διαμάχη, ένα argument, ας πούμε, σε σχέση με το DLSS, σε σχέση με το GeForce Now, το οποίο πήρε και ένα πολύ ωραίο update. Στο πλαίσιο της Gamescom έγινε η ανακοίνωση. Και του έλεγα ότι εγώ, ας πούμε, βλέπω artifacts στο GeForce Now, αν και είμαι ικανοποιημένος και είναι πολύ καλό υποκατάστατο για μένα που δεν μπορώ να πάρω καινούριο υπολογιστή. Βλέπω artifacts, ας πούμε, δεν είναι το βέλτιστο για μένα. Και το ίδιο βλέπω artifacts και βλέπω τις ατέλειες ακόμα και σε upscaling methods με AI, όπως το DLSS, πόσο μάλλον στο PSSR και στο FSR. Οπότε, ναι, για κάποιο niche κοινό που έχει λεφτά, το native πάντα θα έχει ένα appeal, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά όχι για όλους. Το mainstream μπορεί να γυρίσει σε κάτι διαφορετικό. Εν τω μεταξύ, τώρα παρατηρώ ότι στα πλάγια εδώ πέρα, σε αυτά τα μπουντρούμια που δείχνει το βίντεο, έχει παιχνίδια. Τα οποία παιχνίδια αυτά μάλλον θα μας τα δείξουν. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω έχω δει και παιχνίδια τα οποία είναι παλιότερα. Τέλος πάντων. Anyway. Έγινε λοιπόν και μια ωραία ανακοίνωση από την Nvidia, να το πω για όσους χρησιμοποιούν GeForce Now, που είπε ότι η τιμή της εννοείται παραμένει στα ύψη, 29 ευρώ ο μήνας έχει φτάσει στο μεγάλο πακέτο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Αλλά ουσιαστικά υπάρχουν δύο μεγάλα νέα, δύο σπουδαίες ανακοινώσεις. Η μία είναι ότι αναβάθμισαν τα rigs και πλέον έχουν 50-80 κάρτες αντί για 40-80 super κτλ. Έχουν 50-80 κάρτες, άρα ακόμα πιο δυνατά συστήματα. Και δεύτερον, θα βάλουν μια καινούργια λειτουργία με την οποία θα σου επιτρέπουν να κάνεις εγκατάσταση παιχνιδιών στο cloud. Μέχρι πρότινος το GeForce Now δούλευε ως εξής. Υπήρχε μια λίστα με compatible παιχνίδια με το GeForce Now, τα οποία επέλεγε η Nvidia, τα είχε φορτωμένα στους servers της, και εσύ όταν έμπαινες και συνδεώσουν με το storefront της επιλογής σου και είχε στην κατοχή σου το παιχνίδι, απλά τραβούσε τα αρχεία από τον server της και έτρεχε, γιατί ήταν ρυθμισμένα όλα να δουλεύουν στους servers της Nvidia. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι σου δίνουν και διαθέσιμα 100 GB από το cloud τους που αφορούν το virtual machine στο οποίο μπαίνεις, στο οποίο μπορείς να εγκαταστήσεις εσύ και παιχνίδια τα οποία δεν βρίσκονται στους servers της Nvidia. Προσθέτοντας, λέει, συνολικά, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι χιλιάδες παιχνίδια, αρκετά χιλιάδες παιχνίδια που δεν είναι επισήμως compatible από την Nvidia και να βρίσκονται στους servers της, αλλά μπορείς εσύ συνδεόμενος, αφού συνδεθείς στο Steam σου ή στο όποιο storefront συνδέεσαι, να επιλέξεις εγκατάσταση και να εγκατασταθείς σε αυτά τα 100 GB που έχεις εσύ διαθέσιμα στο cloud στον λογαριασμό σου σε κάθε session. 100 GB για κάθε session. Και αν θες παραπάνω GB για κάθε session, στο χρεώνει παραπάνω. Πράγμα που φέρνει ακόμα περισσότερα παιχνίδια στην υπηρεσία του GeForce Now και τρέχουν και ακόμα καλύτερα πλέον κτλ. Τέλος πάντων, και πάλι είναι πολύ ακριβό. Τώρα που θα είναι multi-platform και θα έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, ελπίζω να μην είναι στροφή της ρίζες της. Ναι. Ξεκινάει, by the way, το event σε λίγο, να ξέρετε. Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Ελπίζω να δούμε κάτι ωραίο σήμερα. Το monitor με response είναι πολύ καλύτερο. Περιορέξεως. Τα συζητούσα χθες στο Discord με τον Στέφανο. Εγώ είμαι του Fidelity, του έλεγα, και προτιμώ να παίζω 4K 60 καρέ σε high, ultra ρυθμίσεις, με ray tracing, με path tracing, όσο καλύτερα γίνεται εν πάση περιπτώσει σε 4K, και να είναι στα 60 καρέ, παρά να παίζω με ρηγμένες ρυθμίσεις πάνω από τα 60 καρέ, αλλά κάτω από το 4K. Θέλω ιδανικά να παίζω με την υψηλότερη ανάλυση που γίνεται, 4K όσο είναι η τηλεόρασή μου, με τις υψηλότερες ρυθμίσεις που μπορώ να έχω, και είμαι OK και με 60 καρέ, είμαι OK και με 50 και με 45 καρέ, και να βάλω VRR. Δεν με νοιάζει. Δεν έχω τέτοια ψύχωση με το frame rate. Θέλω να είναι κρίσταλο. Θέλω να είναι κρίσταλο. Να μην βλέπω τίποτα. Αυτό είναι το φετίχ μου. Έτσι. Είμαι φετιχιστής. Είμαι τέτοιο. Στρίβω τις ρόγες μου με pixels.
Λοιπόν, εμείς που ναι, η Sony μας έκανε κακό γιατί σταμάτησε να βγάζει τις παιχνιδάρες αυτές και επένδυσε αλλού. Τίποτα δεν είναι μόνιμο. Ωραία τα λέτε μεταξύ σας, τα λέω στο βρόντο εγώ. Ο Βαγγέλης μιλάει για το GeForce Now και στα σχόλια μιλάει για το PlayStation. Τι μας νοιάζει μας για το GeForce Now. Λοιπόν, ξεκινάει το Future Game Show. Υπενθυμίζω γύρω στα 50 παιχνίδια μας έχουν τάξει. Ανάμεσά τους θα δούμε συνεντεύξεις από την Capcom για παιχνίδια όπως το Pragmata, όπως το Resident Evil και ποιο άλλο είπαμε. Και άλλα πολλά. Για να δούμε. Και ξεκινάει με παιχνίδι κατευθείαν, ξεκινάει με blockbuster, φαντάζεστε. Safe in our world, the global video games mental health summit. Αυτό είναι ωραίο. Μου θυμάστε αυτό, τους δημιουργούς του Witcher με τα ζωοκόλακες. Πού σε ζάπε, εδώ είσαι. Please welcome your hosts, David Hayter and Maggie Robertson. Hello, everybody, and welcome to the Future Game Show at Gamescom. I'm David Hayter, the voice of Solid Snake and Big Boss in the Metal Gear Solid series. And I'm Maggie Robertson, though you may know me best as Warren, I Can Fix Her the Red from Baldur's Gate 3, or the internet's favorite tall vampire lady, Lady Dimitrescu from Resident Evil Village. Ο Snake και η Δημητρέσκου, αυτοί είναι hosts. Today's Bloodsport is video game trailers. We've got a packed itinerary full of world premieres, developer deep dives, demo drops, and so much more. Well, you got that right. Just keep in mind that if anything catches your eye, you'll be able to find and wishlist it on the dedicated Future Game Show Steam page. Άντε, μπράβο. And once the show's over, το ξεκινάνε πάρα πολύ ωραία, ρε μάγκες. Γουστάρω πάρα πολύ. Σου λένε ότι θα δείτε τόσα πολλά, έχετε το Steam δίπλα για να κάνετε wishlist όλα τα αυτά παιχνίδια που θα δείτε σήμερα. Αυτό είναι. Let's do it. It's time for our very first world premiere. Φτιάξε με ρε Snake. Snake! Peggy 16. Τι έγινε, Βιετνάμ? Θα ανοίξω το Steam. PUBG. Όχι. Μου το βγάλει στο Steam τώρα, γι' αυτό το πω PUBG. Hell Let Loose. Αυτό είχε ελικάρει αυτό, ρε εσύ. Δεν ήξερα ότι το λένε Βιετνάμ όμως. Ωραία. Το Hell Let Loose το είχαν δώσει στο Plus, αν θυμάστε. Είναι ένα massive multiplayer shooter. Και βγαίνει καινούριο και θα είναι στο Βιετνάμ. Οκ. Ναι. It's coming to PC, PlayStation and Xbox in 2026. We are starting as we mean to go Ωραία on. ανακοίνωση. And David, I just realized you're still here after the intro. That's always a good sign, right? I'm not leaving. I'm not going anywhere. You want to stay? I am very stealthy, but you should be able to find me throughout the show. I guess now I'm locked in, and you should be too, because there's more where that came from. Specifically, we've got a closer look at Edge of Memories, a JRPG with intense real-time combat. Let's find out when you can get your hands on it. JRPG. We have looked into your past and have seen nothing but darkness. Αυτό θα κρατήσει 90 λεπτά, πατρινέ, και μετά θα έχει κι άλλο που θα είναι live, θα δούμε για το επόμενο. Πάντως το βασικό event θα είναι 90 λεπτά.
And as you are now, you are powerless to change your future, or the future of Harriet. We have seen the promise of your departure, the future, and your defeat. Prepare yourself. We are the last warning of the gods. Ωραίο, ωραίο. Νέικον. Ωραίο. Edge of Memories is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2026. Add it to your wish list so you can stay up to date on the road to launch. All right, let's check in with Den of Wolves, a cyberpunk shooter where you and your friends engage in a little industrial espionage. I like the sound of that. Let's see it. Εντάξει, μπορεί να μην μας ενδιαφέρουν όλα αυτά που δείχνουν, αλλά είναι βάλσαμο στην ψυχή μου αυτό που βλέπω. Ρε παιδιά, μετά από αυτό που είδαμε με το Xbox, είναι βάλσαμο στην ψυχή μου ότι κάνουν 1 λεπτό και δείχνουν παιχνίδι και μετά πάλι παιχνίδι. Βάλσαμο. Είναι και ωραία αυτά που δείχνουν, όχι τίποτα άλλο. Μέχρι και αυτό που είναι online, δηλαδή, μου αρέσει. Den of Wolves is bringing its techno thrills to PC soon, so stick it on your wish lists. Yeah, right stick flicks at the ready, folks, because our friends at Full Circle are here to tell us more about Skate Full Stop, or Skate 4, I guess. Να το Skate που σας έλεγα. Let's just go with Skate. Πολλά χρόνια σε ανάπτυξη αυτό. Άντε να βγει επιτέλους να σε έχουν τρίξει. Hi, I'm Darren, Senior Creative Director on Skate. I'm Jeff Seamster, I'm the head of Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσα πολλά χρόνια σε ανάπτυξη που φαίνεται ότι αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε να το φτιάχνουν πριν από 20 χρόνια. franchise that's taking place in a large-scale multiplayer world. So all the things that you know and love about Skate will be happening alongside tens of thousands, hundreds of thousands, millions of other players. We're excited to talk about today. I'm excited to talk about this game forever. I'm excited to talk about the systems in the depth of the skateboarding gameplay forever. Two of the biggest new systems in the game are slappies and wallies. If you're a new player and you run into a curb, instead of falling, you now transition into a grind. If you're an expert player and you know what a slappy is, you can now get into a slappy and you can like rotate into different grind positions. It just opens up a brand new possibility space. If you smash into a wall or if you ollie late. Ναι, η Ιωάννη είναι για όλους τώρα. Είναι για όλες τις πλατφόρμες. Use intentionally to wally off of a thing, get into another trick or do a late trick. Like, I don't know how many tricks there are in the game. Like, it's almost infinite, right? Like, there's held flips. You can kick flip forever. You can hold a 360 flip to do a 1040 flip if you have enough air. We always had a pretty good connection to our... Θύμιο είναι το Skate, το οποίο Skate έχουν ξεκινήσει, πρέπει να είναι 10 χρόνια τουλάχιστον σε ανάπτυξη το Skate. Ξέρω, το θυμάστε, πρέπει να υπήρχε ακόμα η ε3 όταν λέγανε ότι θα φτιάξουν Skate. Είχε σταματήσει η ανάπτυξή του, νομίζω ξεκίνησε ξανά από την αρχή πόσες φορές και σε κάποια φάση αποφάσισαν να το κάνουν game as a service. Το πήραν πίσω, μετά το ξανακάνουν game as a service και τώρα από ό,τι ακούω εδώ πέρα πάλι για τα online features του μας μιλάνε, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια σε ανάπτυξη. In Skate 1, you couldn't get off your board. In Skate 2, you could walk around. Skate 3, the walking around got a little bit better. We are light years ahead of where we were in the previous games, and now you can climb, and now you can swing, and now you can combine all of these systems together, and the depth of the skating is better and bigger than it's ever been. I'll leave you with one last thing anecdotally. I've had, in the last 5 to 10 years, I can't tell you how many pros that are either just pros or established pros that have connected or tried to reach out to me to be like, this game, this franchise is why I started skateboarding. Like Tyshawn Jones, who's like multiple skater of the year, started skating because of this game. There are 3 or 4 tricks that did not exist until we came up with the mapping for our control scheme. No one had done them. Mike Carroll did the very first nollie 360 inward heel flip ever. Νομίζω ότι είναι φανερό πως δεν τους νοιάζει η αληθοφάνεια και ο φωτερεαλισμός. Τους νοιάζει περισσότερο το online κομμάτι και το περιεχόμενο και... Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι το έχουν
Το έχουν σχεδόν κάνει embrace αυτό και είναι το art style. Αυτό δεν είναι ότι απλά έχει κακά γραφικά, είναι ότι επίτηδες βάλαμε να είναι 4 πολύγωνα το δέντρο. Coming up on PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Add us to your wish list while you're there. Really helps us to hear from you, and you'll get updates as they come out. And speaking of updates, we've got a really big one coming your way. I think it's one you've been waiting for a long time, so stay tuned with us next week. Ναι, όντως, και pre-alpha. Αλλά δεν νομίζω να αλλάξει και πολύ. Πιστεύω ότι αυτό είναι το art style. Έτσι θα είναι. Pretty damn steezy. Steezy. That's just something the kids are saying these days. You know, back in my day, I remember Solid Snake flipping and popping his way around the big shell. Good times. Yeah. With all due respect, David, you sound like old Snake right now. Damn, you're probably right. And while I recover from that microwave hallway level burn, here's another world premiere. Για πάμε. World premiere. Ω, 14ος αιώνας, Ιταλία. Bianca, where have they taken you? God, hear my vow. Mother, you have given me the courage to be myself. Guide my steps on this forlorn journey. Παίρνω vibes από Plague Tale. You have taught me honor and respect. Watch upon me now. Let my sword strike true. And those that I have failed today, may I one day be worthy of your forgiveness. Bianca. Λες Ιωάννας Λερενής. You are all that is left to me. I shall save you. Όχι, δεν είναι το spin-off. Το spin-off είναι στα αρχαία χρόνια. Xbox, PS5, Steam, παντού. Νωρίς του 2026. Ενδιαφέρον, wishlist. Πώς το πάμε? 1348. An odyssey of honor and justice across 14th century Italy. It's coming to PC, PlayStation, and Xbox in early 2026. Now we're checking in with a series that is near and dear to my heart. Yes, that one. Here's an exclusive interview with the team behind Resident Evil Requiem. Για να δούμε. Gameplay Requiem. Δώστε ένα demo, ρε μαλάκες. Με το Village δώσατε. Δώστε ένα demo κι εδώ. フューチャーゲームショーご覧の皆様こんにちは。レジデントイービルレクイエムプロデューサーの熊沢です。現在レジデントイービルシリーズ第9作となるレジデントイービルレクイエムの開発に取り組んでいます。本作ではグレース・アッシュクロフトを新たな主人公にまだ見ぬ恐怖へ立ち向かいます。グレースは FBI 分析官として推理や分析など専門のフィールドでは並外れた集中力と洞察力を発揮します。しかし内向的で怖がりというシリーズとしても珍しいタイプのキャラクターになっており、プレイヤーも一緒になって怖がれると思います。 What the hell was that thing? 廃墟と化したラクーンシティが登場するこのストーリーを描くにあたっては、ラクーンシティそのものに因縁を持ったキャラクターがふさわしいと考え、ラクーン事件の生還者を母に持つグレースを登場させることになりました。本作のゲームプレイでは一人称視点と三人称視点を自由に切り替えることができます。没入感のあるゲーム体験が好きな方は一人称視点で、プレイヤーのアクションをしっかり見たいという方は三人称視点で遊べるようにしています。皆さんは一人称視点と三人称視点どちらで遊びますか？一人称視点ではより進化した光と影の表現での没入感が楽しめますし、三人称視点ではグレースが驚いたり焦って転んだりするアクションなども見て楽しめるようになりました。本作でもたくさんの恐怖、脅威が待ち受けています。サバイバルホラーというゲームの性質上、
グレースが立ち向かうクリーチャーの正体をここでお話しすることはできませんが、未知の脅威から生き残るゲーム体験を楽しんでいただけると嬉しいです。Infected. レジデントイービルレクイエムは2026年2月27日にプレイステーション5、Xbox シリーズ X、S、Steam で登場します。本作の魅力はまだまだお伝えしきれておりません。ぜひ続報にもご注目いただきたいので、ウィッシュリストの登録や各種 SNS のアカウントのフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。Okay. Wish lists at the ready because Resident Evil Requiem is coming to PC, PlayStation, and Xbox on February 27, 2026. And I genuinely cannot wait. But don't stop typing CapGod into the chat just yet, because while we're on the subject, here's a little extra something for the fans. Animation. Over animation. Okay. Jill Valentine is joining the fight in Goddess of Victory Nikkei as part of an official collaboration with Resident Evil. Stay tuned for updates on the upcoming in-game event. All right, what's up next, Maggie? We're digging into the cryptic atmosphere of Hell Is Us, an open-world adventure game where you use your instincts to explore a supernatural world. Το συζητούσαμε και χθες αυτό, έχει βγει demo ήδη, είναι διαθέσιμο αν θέλετε να το παίξετε. Εγώ το έχω στριμάρει κιόλας. Και είναι και άμεση η κυκλοφορία του, τώρα βγαίνει σε λίγες μέρες. Why come back? I had to find my parents and confront them about the past. Never come back. Whatever was happening here, I was now part of it. Ναι, το έκραξα λίγο αυτό. Ο Νίκ Μπιλ κοροϊδεύει. Του έριξα λίγο hate, η αλήθεια είναι. Κρίμα, γιατί είναι μικρό, είναι indie, δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να του στηρίξω. Αλλά με θύμωσε με κάποια πράγματα στο demo. Την έδωσε λίγο. I didn't. All I remembered was that my father was the village blacksmith. There, I felt a connection. To this country. To Hadia. You pissed off the wrong people. I want to piece together whatever is happening here, and you want to stop it. It became my burden. Look at you, compromised by your emotions. I won't stop. Let's continue. Peace. Hell Is Us is coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 4th. All right, so fans of the broadcast will know that in the run-up to each Future Games show, our team puts together a trio of exclusive deep dives into some of the most exciting upcoming games. That's right. We call these sections our ones to watch, because they cover games that deserve to be watched. And with that in mind, here's Rebel Wolves to tell you more about the Blood of Dawnwalker, the studio's dark fantasy vampire RPG. Vampires. Ήρθε η ώρα για την παιχνιδάρα από τους δημιουργούς του Witcher. Μαριόκο, που λες για το Κρόνος, έδειξε πριν, ρε εσύ, στο προηγούμενο stream. Hello everyone, my name is Konrad Tomaszkiewicz and I am game director on the Blood of Dawnwalker here at Rebel Wolves. The Blood of Dawnwalker Εδώ είμαστε. Αυτά θέλω να βλέπω. Αυτά μου αρέσουν. Century Europe. It's an open-world, story-driven game which serves as the first chapter of our original saga. For this project, we created a new type of protagonist. You play as Cohen, a Dawnwalker. He is a human during the day, with all of our human vulnerabilities.
But for the night, he transforms into a vampire, gaining supernatural powers. This creates a unique gameplay dynamic. We call it a dual gameplay loop, and I'm pretty sure the players will find it quite refreshing. Cohen's main goal in the game is to save his family, as they were captured by Brancis, a vampire lord that currently rules over the valley. He has only 30 days and nights to achieve this goal. And what happens if he runs out of time? Well, it surely doesn't end the game. His family may suffer some consequences, but we will let the players discover what exactly happens in this scenario. Wait, are you Mihai? Each quest moves the time forward, and it's entirely up to you to decide how you want to spend this. Πολύ κακό, πολύ You have κακό, to πολύ manage κακό. it and face the consequences of your choices. Choices and consequences in our game have three layers. The first is quite traditional, similar to other RPGs. You make choice and then deal with the consequences. The second layer ties into our dual gameplay loop. Day and night often presents different choices. And finally, not making a choice is also a choice. You can simply choose not to act, and the world will respond in ways that are often hard to predict. I do realize that it may sound intimidating at first, but don't worry. First of all, you will always know upfront how much time a given activity is going to take. And secondly, there is no need to rush, as exploration in our game doesn't consume time at all. You have only one goal in front of you, and everything else is optional. We give you the pieces, but it's up to you how you put them together. The story follows your lead, wherever you take it. It is even possible to storm Brancis' castle right away, but of course at this point it would be extremely difficult. So instead, we encourage you to explore the world, finish different quests, find allies, and level Cohen up to make the task at hand easier. Everything in our game stems from the duality of our protagonist, including the combat, of course. During the day, when he is a human, he is able to fight with a sword and use dark magic, which is... Οπότε, Μαριώκο, δεν περνάει ο χρόνος, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ο χρόνος περνάει με τα quests, δεν περνάει έτσι απλά και σου λέει πρέπει να κάνεις ένα management με τα side quests και με αυτά με τον χρόνο, γιατί αν τον ξοδέψεις αλόγιστα, έχει συνέπειες στην ιστορία. Δηλαδή δεν πρόλαβες με τον χρόνο να σώσεις κάποιον, πεθαίνει, γίνεται τέρας, γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν βγάζει game over, απλά σου βγάζει, ξέρω εγώ, bad ending στο συγκεκριμένο chapter ή γενικά. One has different skills at his disposal, which not only affects the combat, but also the way how he explores the open world. Planeshift is one of his vampiric abilities that allows him to break the law of gravity and walk on the walls and ceilings. Another example is Shadow Step, which allows Cohen to teleport on short distances. Thanks to these abilities, we can find unique ways to complete the quests. We are really grateful for your feedback, and we can't wait for 2026 when The Blood of Dawnwalker will release on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X and S. Thanks for watching and enjoy the rest of the show. Πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία. I mean, your teeth. Into the Blood of Dawnwalker when it lands on PC, PlayStation, and Xbox in 2026. Now, here's a game we haven't seen for a long time. We've got the latest trailer for Deer and Boy, a puzzle platformer that we can all fawn over. Ένα αγόρι και ένα ελάφι. Είδα το ελάφι, τώρα θυμήθηκα την Ειρήνη που δεν τη χαιρέτησα. Γεια σου, Ειρήνη μου. Και πάλι. Είδα το ελαφάκι και σε θυμήθηκα. Όχι γιατί έχεις κέρατα ή κάτι τέτοιο, αλλά επειδή είσαι από τη Ρόδο και έχετε τα ελάφια, κατάλαβες τώρα. Τι λέω, κατάλαβες. Το παίζα από τώρα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δώστε το μου. Φτου να μην το ματιάσω το show. Φτου. Παιχνιδάρες. Α, και μεγαλώνει και το ελάφι. Έλα ρε. Μεγαλώνει και το ελαφάκι. Και γίνεται Ρούντολφ.
Dear and Boy. Το έχω ήδη στην wishlist. Το έχω ξαναδεί και το έχω ήδη. That was Dear and Boy, which is launching on PC and consoles in 2026. We've got a series of back-to-back trailers coming up next, so don't go anywhere, or you'll learn what it means to insult House Dimitrescu. I'm pretty sure it's Dimitrescu. No, it's 100% not. I think I would know. When we founded Alaran, it was just an ordinary research outpost. We had no idea what lay ahead. Food shipments from the capital shall cease. Abandoned by the capital, we faced isolation and starvation. Our explorations take us from the safety of the tree to the fog-cloaked lands below, which poison the soul and steal the mind. To survive, we have had to make hard choices. But we learned to fight back against the threats. Κάνω λίγο γκριμάτσες, αλλά και αυτό πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται να έχει πολύ ωραία συστήματα για management και τέτοια. Απλά από μακριά έτσι δεν μου έκανε πολύ εντύπωση. Πρέπει να είναι ωραίο και αυτό. We uncover ancient technologies, and new discoveries reveal themselves to us, as do new allies and new enemies. The fog is relentless. The monsters who call it home innumerable, and when fear is about to consume everything. Εκπίλει από τις εικόνες που κινούνται το λες, ότι είναι AI. Και εμένα μου φάνηκε αυτό, μου τράβηξε το μάτι, αλλά λες να είναι όντως AI ή να το έχουν φτιάξει με το χέρι. Dark Switch. Θα μπορούσε να λέγεται ένα Switch που δεν έχει IPS και έχει OLED. Πέντε. Δεν κακό. Έχει και playtest. Δεν κακό. Monsters are coming. Rock and Road is a tower survival game on wheels where your city never stops moving and neither do the nightmares chasing it. Slay monsters, scavenge resources and build up your rolling fortress of choice with ever-evolving defenses. Fortify, forage and fight. Monsters are coming. Rock and Road. Okay, All right, we are back in action, or
At least I am. Either way, don't forget that you can find and wish list every game featured today on the Future Game Show Steam page. Just search Future Game Show on Steam. Up next, we've got a new trailer for Dreams of Another, a profound pixel junk adventure that explores the concept of creative destruction. Okay, hold up. Where is Maggie? She's got the next line. Kept you waiting, huh? You're pretty good. Yeah. Book me. I'm available. Please hire me. Stop it. Stop. No. I'm taller than you. I'm taller. I'm taller. こんにちは。ドリームオブサナザーのディレクターバイオンです。今回ゲーム全体のディレクション、アート、サウンド、シナリオなどを手掛けました. Τώρα που δω αυτό εντωμεταξύ και θυμήθηκα το Shenmue, έρχεται λέει remaster του Shenmue 3 σε όλες τις πλατφόρμες και στο Switch 2 με καλύτερα γραφικά και τέτοια. ゲームのアイデアを考えるために時折訪れていた場所でもあります。本作では木やドアなどと夢の中で会話することができます。そのいくつかのセリフのイメージはここで見かけた鳥の動きや風に揺れる木、長時間に及ぶアリの巣の観察などから得ました。作曲においても夢の曖昧さや不安定さを表現するため、楽器だけでなく身の回りにある日用品や自分の記憶と深く関係する場所でフィールドレコーディングした音なども取り入れました。今回制作の背景を少しでも共有できて嬉しいです。ではドリームオブサナザーのトレーラーをお楽しみください。こんにちは。Humans can't choose what they want to remember or what they want to forget. I'll probably forget all about this someday. Μου θυμίζει το 11-11 του Stories κάτι. Με κάτι στρατιώτες. Το art style. Beauty is overflowing in this world. I don't think that's what real freedom is about. Memories Retold. Το έγραψε και review, φαντάσου. Και VR, Dreams of Another is coming to PC and PS5 on October 10th, so make sure it's on your wish lists. What's next, David? Well, next we're switching gears to 13Z, the Zodiac Trials. It's a kinetic roguelike inspired by the legend of the Eastern Zodiacs. Εντάξει, έχετε δικαίωμα να βγάλετε και μια μαλακία εδώ. 12 Zodiac guardians of the East have safeguarded humanity's fate. Determined not to fade into obscurity, they have revived the Zodiac Trials. Now they seek a 13th Zodiac. Let your Zodiac Trials begin. Demo. Τουλάχιστον έχει demo.
Έλα, πάμε. 13Z is coming soon to PC and Xbox. But you can also dive into the demo on Steam after the show. And now for something completely different. A game where you and your friends grill steak and dodge missiles to fund your doughy dreams. Let's chow down on a vertical slice of Pizza Bandit. Τι, πίτσα. Παικτικότητα. Ήταν παικτικότητα. Bombs, guns, bounty hunting. That was my life. But all I ever wanted was to be a chef. There's always work. Time to get back to business. Okay. Pizza Bandit is coming to Steam Early Access on August 25th, and trust me, you don't want to miss it. Okay, we just hit the quota. That is a timeout on all pizza puns. Yes, that's totally fair. That one was... Μαριλού, σε πρόλαβε η Δημητρέσκου. I'm ignoring you now. Time out. And would you look at that? It's time for our next game, Recur. It's a puzzle platformer starring a time-bending, post-apocalyptic postman. Το ξαναδεί αυτό. Αυτό, παιδιά, γαμάει. And time moves forward. Move Αυτό left. είναι και γαμό. Βάλτε το wishlist. Κάτσε να θυμηθώ αν το έχω πει. Let's take a look. Πρέπει να το έχω ήδη αυτό. Special delivery. Recur is coming to PC in 2026. Τον ξαναδείξει. I think we've got another world premiere up next, right, David? Oh, we sure do. Here's a closer look at the next eerie odyssey from indie puzzle game royalty, Rusty Lake. Σωστός με τον Braid. Ωραία αναφορά. George. Και ο Ρέντζο. Σωστό το callback. Όπα, αυτή βγάζει ωραία παιχνίδια. Rusty Lake. We will arrive at this stage shortly. I hope you are well prepared. Trust me, serving the Vanderboom family can be exhausting. Cleaning the house, serving food, the long working hours. And the other stuff people don't like to talk about. We're here.
it out now. Puzzle. Servant of the Lake. Και για κινητά και για Steam, για κονσόλες όχι. Servant of the Lake is coming soon to PC and your collective wish lists very shortly, I'm sure. Next up, we've got a special announcement from our friends at Heart Machine about Hyper Lightbreaker, the studio's frenetic procedural roguelite. Νίκο Χρήστο, έχουν δείξει πολλά ωραία πράγματα, έχεις χάσει σε αυτό. Hyper Lightbreaker's Double Down update is out now on Steam, so grab your friends and get to work. All right, here's another world premiere. It's the next game from Awe Interactive, the crew behind BPM, Bullets Per Minute. Let's see what they've been cooking. Okay. Get into the groove when BPM Bit Crushed comes to PC and consoles in 2026. We're checking in with Hotel Barcelona now. It's a slasher roguelike from avant-garde game devs Swery and Suda51.日本の大阪でインディーゲームを作ってますホワイトアウルズのスウェリーです。現在はですね、尊敬するクリエイターの須田剛一さんとのコラボ作品になりますホテルバルセロナという作品に取り組んでいます。この作品はパロディホラーローグライクスラッシャーという感じで、本当に僕たちが好きな要素を詰め込んだ作品になっていまして、1980年代ぐらいのホラー映画の世界の中に入り込んで敵をどんどん倒してクリアしていくっていう、そういう超高難易度な横スクロールアクションゲームになっています。ペンシルベニア州とウェストバージニア州の境にあるホテルバルセロナっていう場所にですね、アメリカ中のシリアルキラーが集まってるんですね。で主人公はこのホテルに閉じ込められています。ですから彼らを全員倒してホテルから脱出する必要があります。ただ主人公のジャスティン自身にも秘密があって、物語を進めるにつれてそれも徐々に明らかになっていく、そういうゲームになってます。このゲームはたくさん死ぬゲームなんですが、死ねば死ぬほど有利になっていくというか、まずもちろん死んだ際には素材とかお金とかを手に入れたものを持って帰ってパワーアップできますし、さらにこのゲーム新しい特徴スラッシャーファントムというものがありまして、それを使うことでどんどん攻略が楽になります。スラッシャーファントムっていうのは一つ前の周回の自分が次のプレイに登場するんですね。それで一緒に過去の自分と一緒にステージを攻略していくことができるっていう、そういうシステムです。ホテルバルセロナは2025年9月発売です。 Xbox と PlayStation 5、それから Steam で同時発売になりますので、ぜひ発売当日にチェックインしてみてください。よろしくお願いします。
Μάλιστα. Reserve your room at the Hotel Barcelona when it lands on PC, PlayStation, and Xbox this September. Better yet, we've teamed up with Cult Games and Katana Records to give you the chance to win some very exclusive Hotel Barcelona goodies. So just head to the link on screen and look out for the competition details. Let's keep it moving with a new trailer for the 7 Deadly Sins Origin. This is Netmarble's open-world RPG based on the beloved anime. Netmarbles. Αυτό θα είναι Genshin-like, ξέρω, θα είναι... Που το θυμήθηκε στο Little Devil Inside, να υπάρχει ακόμα, ρε. Ναι, φέρνει και σε Zelda, αλλά και το Genshin Impact έφερνε σε Zelda. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι σαν εκείνο. Φαίνεται και από την εταιρεία που το βγάζει. Και επίσης φαίνεται, γιατί είχε και τα μπαλονάκια με το chat και τα λοιπά, πρέπει να είναι ακριβώς από το Genshin, δηλαδή. But you can pre-register now at 7origin.netmarble.com. Okay. Our second Ones to Watch deep dive is here, and this time we've got a dispatch from Poland about Chronos, the New Dawn. Ορίστε ρε Μαριόκο, που θέλεις Χρόνος, μας το δείξανε και πριν, μας το δείξουν και τώρα. Adventure. I will carry on where you left off. The location continues. Chronos the New Dawn is our full-fledged survival horror game, and you play as a traveler, this mysterious person hidden beneath the environmental suit, and you've been sent to ruins of human civilization to look for the time rifts. And of course, you need to solve some puzzles, fight with monsters, basically survive along the way, and then jump back in time and extract key people who didn't survive the apocalypse. You need to find your predecessor, see and what was the mission, and follow it. Chronos the New Dawn is a game where you face the dangers and horrors of the future to salvage what's left of humanity, of the past. There was this disease that basically wiped out humanity at some point. So people at the beginning were like getting blind and feel this urge to come together, which ends with the merge. Yeah? So they are merging the body horror elements. Fighting with orphans. Okay, so don't let them merge. This is the first really important thing. You can use fire against them, so your character is equipped with a flamethrower. So we can, for example, burn the bodies, so of course they will not be absorbed by other guys. But it also can be used to stun them, so if you get swarmed by the monsters, you can just, hit the flames around you, so they will be stunned. And this is a perfect moment for you to reposition, for example, and use charging weapons. That is also really important mechanic in our game. So Shieldblade, it's weapon of travelers to overcome what they can, find in the future before they jump into the past, and it can change shapes in different guns. So like into the pistol that we call as a sword, into the shotgun we call as a hammer. This baby. Well, this actually is the hammer, but the shift blade is the weapon, ultimate weapon of the travelers, and as travelers are very resourceful. Oh yeah, resource management is very important in our game. You need to plan your expedition, what to take with you, because the inventory is limited. Also using environments like barrels to, for example, to blow them up, or gas canisters to put them on fire. And to survive, yeah, of course, please explore the environment. Also, some weapons will be hidden. They are not on the main path, like really cool ones. And look for cats. Yeah, be good to animals. If you pet them, they are dropping something for you. That's also really cool.
Cross the New Dawn will be available at fall 2025 on PS5, Xbox Series S and X, PC, wishlist now. Don't let them merge and pet all the cats. Thank you to Bloober Team for that window into the world of Chronos: The New Dawn. It's coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 5th. All right, there's a volley of awesome back-to-back trailers coming up next. We'll see you back on stage after this. Le temps est bon dans la ville, dessiné d'une main agile. Nous vivons l'esprit tranquille. In an epic realm of ancient magic and unspeakable horrors, one truth stands eternal. Adventures aren't for those who wait. They are for warriors. All dungeons, all the time. Join fellow brave souls to answer the call. The farther you push, the greater the peril. And the shinier the rewards. Choose your hero and adapt your style. Find your fellowship this fall. Υπάρχει αυτό λογικά, απλά πήρε το multiplayer update. This is Blomkest Business Report. Locals have staged a boycott of the new Discounty supermarket, leaving its aisles nearly empty. Just weeks ago, an upstart out-of-towner rebuilt this failing shop into a thriving supermarket. Locals and commuters alike were lured in by its attractive displays and low prices, as it quickly became central to the local economy. I was doing more business than ever selling a discounty. But, I don't know, weird stuff started happening just as they showed up. Others say the store's frequent expansion has gone too far and risks damaging the town's cultural heritage. Can Discounty find a way to meet protesters' demands? Or will they be forced to close so soon after opening? Stay tuned. Discounty launches August 21st on PC and consoles. Welcome back. Maggie is just ironing something out. Oh, you ungrateful, selfish wretch! You come onto my stage, you lay your filthy man hands on my script, and now you even try to feed me skimmed milk? How dare you! Εντάξει, Δημήτρη, ηρέμησε λίγο. You're good. Oh, yeah, no. I was just dealing with some riffraff. Sure, yeah. I don't think they'll mess with me again. Just wanted to make sure you were okay. Yeah, never better. All right, here's the latest on Dual Effects throwback survival horror shooter, Tormented Souls
2. My name is Caroline Walker. I came to this town to find help for my little sister, Anna. She does this thing where she draws terrifying images and somehow they become real. But it was all a trap, and now they've taken Anna. Caroline! Are you there? They have me locked up in this horrible place. Please, help me. Είναι με κάμερα Resident Evil από τα πρώτα, tank controls. You have no idea how powerful it is. Ωραίο. Ωραίο. Tormented Souls 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 23rd, 2025. Okay, Maggie, it is that time again. We've got another world premiere for an action RPG with innovative extraction mechanics. Sounds amazing. Let's see it. Make your choice. I am told this stings somewhat. We have a lot of work ahead of us. Rise, Reaper. Prepare yourself. Your initiation begins now. The realms, their gods slain, are fraught with danger. For you, of course. Loot as you please. Strip these dying realms bare. The denizens of this world have not taken kindly to their gods' demise. They struggle in vain, gripping to what remains, unaware that their time has already passed. I care not what you do to each other, so long as you return with your and my mission accomplished. You are Legion, an instrument of a larger plan to rebuild my domain. Your sanctuary will become a new afterlife. What we build now will restore the balance, restore order, my order. Ωραίο. Καλό. Gods, Death, and Reapers is launching into early access next year, but you can sign up for the playtest now via the game's Steam page. All right, eyes up, Stealth fans, because we've got gameplay from the next game in the Stick series. So, let's see what that cheeky goblin has been up to. Ooh. Quartz. Everyone's going crazy for a taste of its power. But it also happens to be my favorite flavor. And that means I gotta get to it first. Sticks. What the fuck are you doing? Get to see I'm working here? Just try to keep out of sight. Καλησπέρα, Αποστόλη. Nighty night. Sleep tight. Bet you wish you could do that. Tasty. Now comes the fun part. And you guys were worried. I
told you nothing could go wrong. Styx, I am Grand Priest Geoffroy, and I have been tasked with recovering what you stole from us. That doesn't sound good. Ωραία τα Styx. Styx, Blades of Greed, is coming to PC, PlayStation, and Xbox, so don't hesitate to sneak it onto your wish lists. And let's keep things moving with a new trailer for Anno 117 Pax Romana, the latest installment in the legendary city builder franchise. By decree of his radiant might, the Emperor, you, young governor, have been generously relocated to the soggy, sheep-strewn fringes of the Roman Empire. While I wouldn't even put one sandal in Albion, you're braver than most, and now the choice is yours. Will you protect Celtic tradition or enforce Roman ambition? You are far from the marble columns of Latium, and with that distance comes freedom. The freedom to govern as you choose, to civilize the land or be changed by it. You must be starving from the exhausting boat ride over, so warm your toga and fill your belly at the local tavern with a hearty meal of roast beef and beer. Oh, and their cheese pairs surprisingly well with wine. Don't ask how I know. Maintain Celtic ways to learn their myths and melodies at the Bardic Hall, or test your physical might at the recreation grounds. If you're truly craving a taste of home, Romanize and build the Grammaticus or the theatre. Befriend the Smiths, their forges glorious. With copper tin and silver flowing from these hills, no wonder Varda's army strikes like thunder. Oh, and a word to the wise. Varda will notice your Roman ways, and if pushed too far, you'll need to be ready for battle. Their gods, strange as they seem, carry weight. Epona blesses horses, making carts travel faster over stilted roads. Kennonos enriches forests. Learn the ways of their gods, and your rule may go more smoothly. You live in duality, but you will always be a Roman. Πιο πιθανό να ασχοληθώ με το τρόπικο, βέβαια. Πολύ μερακλείδικο αυτό για να κατασχοληθώ. Το τρόπικο είναι πιο laid back. Αλλά πραγματικά κάτι για όλους. Paved roads, bathhouses. Oh, civilization. This place is wild, from wicker men to mystical Celtic rites. But it is also your blank slate. So will you rule with a Roman fist or a Celtic touch? What happens next? That's up to you. You can take it from here. Νοέμβρη και αυτό. Και στο Ubisoft Plus. Μια χαρά. Anno 117 Pax Romana is coming to PC, PlayStation, and Xbox on November 13th, later this year. Time for another future games show tradition, the Ones to Play montage. We are about to show you a series of great games that you can play once the show's over. Yeah, and hey, if our elevator pitches convince you, you can head on over to the Future Game Show Steam page and dig right in. Let's kick things off with Aethermancer, a monster-taming roguelite with challenging turn-based combat and intricate sprites. Next up, we've got Twinkleby, a frankly adorable diorama builder where you decorate floating islands with dreamy little homes. Or how about Morsels, a creature-collecting roguelite starring a hungry little mouse who gains the transformative powers of a sentient fatberg. And last but not least, here's Woodo, the scene-building puzzle game with a profound story and a unique art style. That was our Ones to Play montage. Remember to follow up on anything that caught your eye. Now, let's take a moment for a quick PSA. We here at the Future Games Show recognize that gamers have diverse perspectives on what constitutes a good time.
Personally, I can attest to the unique comforts of skulking around military bases in a cardboard box. That's just me. Or running away from evil babies and vampire lords and getting called a stupid man. Thanks. Yeah, that one. Well said, David. But for some, you know, driving a virtual big rig from Finland to Sicily is their idea of heaven. And we just want to say that is totally valid. Eurotruck. Yeah. In fact, if that is you, then we think you're going to really love it, our next trailer. Σίγουρα όχι Eurotrack. Αυτό αμερικάνικο. American Drive. Δεν τις κονσολές. Αμάν. Αμάν. Πω πρέπει να πάρω τον κολλητό μου. Και θέλει να παίξει πόσα χρόνια Eurotrack. Update your wish lists because SCS Software is bringing Euro Truck Simulator 2 and American Truck Simulator to PlayStation and Xbox. Now, during our spring showcase, we were pleased to reveal the War Sales DLC for Mount and Blade 2 Bannerlord, which will bring a Viking-inspired faction to the game. And now, thanks to Tailworks Entertainment, we can show you a closer look at what to expect from this hotly anticipated expansion. Peggy 16. Okay. That's me too. Ωραίο. Βάιμπαρα. Bannerlord. War Sales. Mount and Blade 2 War Sales launches on PC, PlayStation, and Xbox later this year. What's next, David? Well, we've got the full gameplay reveal of Wild Blue, a nostalgic on-rail shooter inspired by Star Fox 64. Do a barrel roll! Sorry, couldn't help myself. That takes me back. Εμπνευσμένο από το Star Fox, τι είπες να. Γεια σου Σπύρο. Έχεις χάσει πάρα πολλά σε αυτό το event για να έχει χαμός. Γύρνα πίσω και βλες, και δες, και βλες.
Να τους την πέσει η Nintendo. Για καλό release τώρα έχουμε δει πόση ώρα, έχουμε σχεδόν 2 ώρες βλέπουμε. 1,5. Τι να σου πρωτοπώ. Πάντως σχεδόν όλα αξίζουν. Κάνε ένα rewind, μετά να βάλεις wishlist. Εμείς βάλαμε αρκετά. Now let's check in with Windstorm, the legend of Himori. Να το και το Windstorm. A horse riding adventure where you play as a brave courier in 13th century Mongolia. Why do we Mongolians never stop riding? Some days, I believe I know. I ride to carry out my duty as a courier. Out there, they wait for answers, for aid, for hope. Assassin's Creed Shadows χωρίς I ride budget. to survive. Gathering, crafting, hunting. Άλλα με Ινδιάνους. Out here, the cold bites deeper. The silence grows heavier. I ride to remember where I come from. To care for those who carried us here. And to raise new strength. But other days, I ride simply to follow the wind. To hear its songs beyond the horizon. Windstorm, the legend of Himari. Καλούλι. Το φοβάμαι λίγο. Αλλά καλούλι. Windstorm, the legend of Himori, is launching into early access, so quit horsing around and add it to your wish list. David, we talked about the jokes. All right, base building mech western Bounty Star is up next. Specifically, we've got an update from Dino God about when you can expect to embark on this post-apocalyptic adventure. Got a lucrative job. Πού είσαι ρε Αναπούρνα? Έχει εξαφανιστεί η Αναπούρνα ή μου φαίνεται ρε μάγκες? Παλιότερα δεν βλέπαμε πολλά ωραία παιχνίδια από Αναπούρνα και έχει εξαφανιστεί λίγο ή βγάζει βλακίες? And take on a handful of low-risk bounties. Then the cash will start pouring in. I tried to run away from the things I've done. Thought distance could bury them. But ghosts don't care how far you ride. And I'm tired of... Σωστά ρε, είχε γίνει και αυτό με τους υπαλλήλους. Είχαν βαρέσει διάλυση, το είχα ξεχάσει αυτό. Μπράβο ρε. Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Το είχα ξεχάσει αυτό. Όντως έγινε αυτό το σκηνικό που φύγανε, έφυγε ο κόσμος. Suit up and build your homestead in Bounty Star, which is coming to PC, PlayStation and Xbox. Κρίμα η Αναπούρνα, μαζί με την Devolver ήταν πολύ τίμιες. Βγάζανε indies κατά ρηπάς. And the Guardians of the Sacred Tree. This is a mystical anime roguelike where you fight to protect the future of a vibrant village. Η Αναπούρνα βέβαια να πούμε ότι είναι και developer και publisher, έτσι. Κάνει και publish εκτός από development, αλλά εγώ εννοώ τα παιχνίδια που κάνει σαν developer, αυτά ήταν τα... Remember to stay lit. What's happening in there? I must focus. We shall not relent our charge. I do hope you enjoy pain. Right by your side. Time to kick some butt. This looks good. I just know that Rayleigh's going to love them. I'm glad you like it. Good. Don't worry, I'm with you. Oh, thrilling. My heart's racing. Μαριό, αν παίζεις και indies, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις παίξει παιχνίδι published by Annapurna. Made by Annapurna και πάλι θα έχεις παίξει. Δεν μπορεί να μην έχεις παίξει. Έχει βγάλει πάρα πολλά, αλλά τι να σου πρωτονοματίσω τώρα. What's next, David?
We've got the release date trailer for Shape of Dreams, a MOBA roguelite fusion where you fight through procedural worlds with highly customizable character. Αυτό με τη γάτα η Αναπούρνα δεν το έκανε, το Stray, η Αναπούρνα δεν το έκανε publish, αν θυμάμαι καλά, ας πούμε. Prince of Persia λέει υπάρχει στο Plus, το Extra. Όντως, δεν το ξέρω, όχι, δεν το έχω πει. Αν ισχύει, ωραία. Okay, I think it's about time we gave you all a VR mission. Reach is a reality-crossing adventure with full-body awareness from Endream's Elevation, and we're pleased to debut the latest trailer. A human, you have returned. If you're here, something has gone terribly wrong. Farah is fraught with danger. You'll need help to survive. Take these gauntlets. They'll enhance your strength and help you heal. They are one of my finest accomplishments. Having the gauntlets enables the use of a throwing shield. The shield can be used to protect yourself and to help you climb. And climb you must. Upgrade your tools to survive and turn their weapons against them. And climb metal surfaces. Ah, you found the grapple drones. I built these as an ingenious way to extend the reach of your poor, short human. Μου θύμισε τώρα το Mirror's Edge και το Portal. Δεν βγαίνουν πια τέτοια παιχνίδια. Ή και το Talos Principle βέβαια. Αλλά... Then stun, freeze and blast your way through Farah. Πρέπει να γυρίσει η Valve να βγάλει κανένα puzzle έτσι την προκοπής. Quick, Rosa, we have to run! Quick, Rosa, jump! Reach. Μάλιστα. That was Reach, a jaw-dropping adventure coming soon to VR headsets. Get that on your wish list ASAP. And we're following that bombshell with a developer presentation for Little Nightmares 3. It focuses on a creepy carnival that you and your co-op partner will have the pleasure of exploring in the full game. Come to think of it, actually, where is my co-op partner? David? 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 David! Hi everyone, I'm Cordy Fignello, global producer on Little Nightmares 3. And today I'm thrilled to introduce you to a newly announced chapter of the game, Carnival. Δώστε ρε κανένα demo ρε, δώστε κανένα demo. Little Nightmares 3 is an atmospheric adventure game in which you follow the journey of Flo and Alone. They are two best friends ever since they found each other in this lonely nightmare. Δεν μας το έχουν ξαναδείξει αυτό το σημείο. This time, they are trapped in the carnival, a place that might seem joyful and welcoming at first, but of course, appearances can be deceiving. Behind the colorful lights and twisted attractions hides an uncanny resident, a mysterious, menacing presence whose shadow looms over the entire place. Δεν θα είναι μόνο co-op, Μαριλού. You might even catch a glimpse. Ο δεύτερος χαρακτήρας, βασικά δεν ξέρω αν θα έχει καν co-op, νομίζω θα έχει όμως. Αλλά ο δεύτερος χαρακτήρας όταν παίζεις μόνος σου θα κάθεται σε κάποια σημεία και θα πρέπει να το υποδεικνύεις με ένα κουμπί ότι πήγαινε εκεί, ξέρω εγώ, να κάνεις αυτό. Πατάς κουμπιά δηλαδή και έχει και μια υποτυπώδη AI που κάνει και μόνο του κάποια πράγματα.
Δηλαδή κάποιους μηχανισμούς αν τους ανακαλύψεις και τους κάνεις μία φορά, μετά τους κάνει μόνος του, δεν σου λέει να το κάνεις κάθε φορά. Αν αποτύχεις και σε γυρίσει από την αρχή την πίστα, δεν χρειάζεται ξανά να πας να το κάνεις, κάτι τέτοια. The way to use that obsession, drawing one of them away to get a safe passage. Little Nightmares 3 is full of eerie challenges. Sometimes you'll have to run for your life. But other times, it's better to be smart and stealthy to survive. Like here, where patience and silence are your best allies. As in the previous titles, you'll face clever puzzles that block your path. But for the first time in the series, you can now play online with a friend and face your childhood fears together. Prefer to play solo? Don't worry, the other character will be controlled by a helpful AI companion. Looks like the puzzle has been solved, but don't worry, no spoilers here. You'll get to experience it all for yourself when Little Nightmares 3 launches October 10th, 2025. And if you want to dive into the nightmare right now, pre-order a digital copy of the game on PS5, Xbox Series and PC to get early access to the first title of the franchise, Little Nightmares NS Edition, on the same platform. Τα ξέραμε όλα αυτά και ότι αν κάνεις pre-order σου δίνουν και το remaster του πρώτου, τα ξέραμε όλα αυτά. Αυτό απλά ένα teaser. Έλα ρε παιδιά. Και ότι αν το κάνεις pre-order παίζεις από τώρα. Ναι, το ξέραμε και αυτό. Παίζεις από τώρα το πρώτο εννοώ. Όσοι θέλουν να πάρουν μόνο το remaster του πρώτου πρέπει να περιμένουν. Little Nightmares 3 lands on PC and consoles this October 10th. And if it wasn't in your wish list already, it should be now, okay? Because I said so. Oh, Okay. As you can see, I've had to get creative while David is somewhere. Is he in here? Woohoo! Is he not? You'll never know. And while you debate this Schrodinger's snake, let's feast our eyes on the latest trailer from Lost Helden, a hand-painted JRPG from Artisan Studios. Hand-painted JRPG. You have my attention. Okay. Κάτι άλλο περίμενε. Συντελεστές σοβαροί, Σοβαροί συντελεστές, λίγο generic όμως. Mark your calendars because Lost Helden is coming to PC and consoles in 2026. We've got another world premiere up next, and the developers were kind enough to send me a temporary co-host. Super adorable. Don't get me wrong, I don't actually think he can read. So, anyway, here is your first look at Serial World. Yeah, show him. All right, I'll show them. Ha ha! Όπα. Nintendo μη βλέπεις. Κλείσε λίγο Nintendo, παρακαλώ.
Εντάξει, έχει πάρει και από Yokai Watch. Να μου πεις, και τα Pokemon κλεμμένα είναι, από αλλού τα έχουν πάρει, αλλά είναι λίγο αυτή η φάση με τα Monsters, Pocket Monsters και... Serial World, μάλιστα. Ναι, κάτι μεταξύ Pokemon και Yokai Watch. So, you're saying it's a roguelike Δεν χρειάζονται αυτά τώρα, κυρία Δημητρέσκου. PC and consoles in 2026? Oh, well, cool. Yeah, I'll let him know. What's that? Oh, okay. Tell him to wishlist it. Yep. Yeah. I'll pass it on. Sounds okay. Good. You don't have I'm ours. back. I'm sorry, I had an urgent Kodak call, but should I ask about the little creatures or? Nope. No. Okay. We go way back. Yeah, don't worry about those guys. Let's just focus on our final ones to watch deep dive. Yeah, sure. No further questions. Look, here's an interview with the developers of Phantom Blade Zero. Έλα, πού είναι ο Μαριόκο. Έρχεται ο δικός σου, έρχεται ο φίλος σου. Βγάλανε 2 ώρες βίντεο πριν από λίγο καιρό. Πόσο θα μας δείξετε και από εδώ? It's like a playable kung fu movie, so all the movements are motion captured by real kung fu masters. We have 30 main weapons and more than 20 secondary weapons. You can pick 2 primary weapons and 2 secondary weapons, so all these 4 combine together to build a set. There are tons of different play styles and different varieties you can choose. Θα το πω για τελευταία φορά σήμερα και θα το πω με πάθος και ελπίζω να πιάσει. Δώστε ένα demo. Είναι το κατάλληλο για demo αυτό. Δώστε ένα demo. This level of production. So I think this is something attractive to not only the Chinese players but for the players around the world. People will never understand what it is exactly until they actually play it. We're something in between a Souls game and a really big like Baldur's Gate or Witcher. There are many accessible ways to navigate people around the map, but nowadays, because Souls genre is very influential, so many people will hide everything and it's super complicated, no directions and everything. We see our games are different. We even have a hand-drawn map that will guide you to the next port. Because our point is to tell a story, to build our original world, and to showcase our amazing move sets. And that's all our game is about. Our game is not about very slow move or explore or lost in the very intricate map. It's not like that. There are 3 levels of completion of our game. The first run for an average player, I would say the first run will just review like 30% or 40% of the whole game, and you will miss more than half of the content. This demo, this whole level, is actually an optional level in our whole game. Very handcrafted, well-polished level that can be totally missed in the walkthrough. Yeah, Phantom Blade Zero is a new game you'll never see before. So you're welcome to follow our social medias like X, TikTok, and Instagram and YouTube. First day will be on Steam, Epic Game, and PlayStation 5 and 5 Pro. So stay tuned to our game and keep your eye on us. We will announce the releasing date this year within 2025. Εντάξει. Σαν να μας λέει 2026 λοιπόν και ότι μέχρι το τέλος του θα μας πει πότε το 2026. Δώστε ένα demo. We're closing in on the end of the show now. No. I know. It's very sad, but there's still a few surprises left in store. Speaking of which, here's another world premiere. Για δώσε. The Witch Spire, as old as time itself, and just as powerful.
Pokemon. Filled with places to explore and to call home. But also filled with dangers. Where no one Που είναι η Greenpeace. Ανησυχώ γιατί δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο από gameplay και δεν ξέρω τι κατά παιχνίδι αυτό. So open the doors and step through the witch spire. Witch Spire is a magic-infused survival game coming to PC early access in 2026. Shall we keep it moving with another trailer, David? Absolutely. Here's gameplay for Active Matter, a high-octane extraction shooter where players fight across a fractured multiverse. Σοβιετική nu metal δεν είχα ακούσει, η αλήθεια είναι. Active matter. What's the matter? Active Matter is coming soon to PC and consoles, but you can sign up for the closed beta right now at activematter.game and jump in when it launches after the show. All right, let's throw it over to our friends at Capcom to learn more about the publisher's Pragmata. upcoming space station adventure, Pragmata. Pragmata. There you are. All better. Yeah. You patched me up. Hi everyone, I'm Edwin Enzo, producer on Pragmata. As you enjoy this gameplay footage, let me take you through what Pragmata is all about. Pragmata is set on a cold lunar research station dedicated to the research of lunar filament, a dreamlike material that can be used to create almost anything, as long as you have the data for it. One day, all signals from the station suddenly go dark.
Hugh Williams, our spacefarer, is sent as part of a team to investigate. But right after landing, a lunar quake hits, separating him from his team, and he falls deep into the station. Unconscious and badly injured, he is saved by Diana, a unique android created using lunar filaments. She is a Pragmata. From here, the two must work together to survive and find a way to get Hugh back to Earth. Hey! Get behind me! Move! Hey! You need to... I think I can help! Bypassing first and second firewall, hooking control protocols. Analyzing, converting the interrupt matrix. Visualization complete. Initiating hack. Their journey will take them through the depths of the station, facing the dangers that await them. One of the standout features of Pragmata is the combat system, in which both of our protagonists must work together. Diana can hack enemies, which opens up their armor. Hugh can then come in with his arsenal of various weapons to shoot at their now exposed weak spots. This 2-in-1 gameplay. Αυτό ή θα γίνεται βαρετό μετά από 2-3 ώρες παιχνιδιού, ή θα σου φέρνει νευρικό κλονισμό, ξέρω εγώ, στα bosses και σε αυτά, θα τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει μέση οδός. Δηλαδή, ή θα είναι βαρετό, ή θα είναι πανδύσκολο. And Hugh can use his thrusters to hover around the station and to quickly dodge enemy attacks. Και μπορώ ήδη να φανταστώ ότι είναι φτιαγμένο για Ασιάτες, αυτούς που λύνουν τον κύβο του Rubik, πώς λέγεται αυτό, που κάνουν και τον λύνουνε. Κάπως έτσι μου μοιάζει, ξέρω, ότι ένας Ασιάτης θα παίζει αυτό το παιχνίδι για πλάκα και οι υπόλοιποι θα είμαστε ακόμα τι έγινε εδώ. Xbox Series X, S and PC Steam in 2026. Pragmata is coming in 2026, so wishlist it now. And if you're here at Gamescom, you can play it on the show floor. Okay, we've got one more thing to show you before we go. Yes, what would we be without a one more thing? Spooky season is approaching after all. Ooh, and this is our final girl. Enjoy. Τι είναι αυτό το Stranger Things? A quiet town. Just like hundreds of other small towns all across America. A town just like yours. But it was here on October 31st, 1963. No motive, no warning, no provocation, just senseless death. I met him 15 years ago. I thought there was hope, that he could be reached. But what I met was not a child, no emotion, perhaps not even human. 15 years later, he returned home. But what happened that night was only the beginning. It wasn't just a killing spree, it was a reckoning. Whoa, calm down. He was going to reach it. Come on, we have to go. No. You can't stop him. You can't reason with him. You can't kill the boogeyman. Μουσική. Multiplayer. Μάλιστα. That's right. Halloween the Game is a stealth horror game based on the beloved movie from 1978. Yeah, it features a story mode as well as an online multiplayer component. And it's coming in 2026, so update those wish lists. 26. But with that, Single player με ιστορία, we've officially reached stealth the end of the παιχνίδι show. και online mode και multiplayer Well, before mode. we go, we want to extend a massive thank you to all the Είναι talented λίγο Dead by developers who Daylight. contributed to this year's Gamescom showcase, as well as everybody
watching at home who came along for the ride. Remember that you can head to the dedicated Future Games Show Steam page to wish list your favorite games from today's show. And we also have a ton of follow-up content dropping across gamesradar.com, so you can dig deeper into your favorite reveals. And if you want to watch all of the individual trailers from today's show, just head to the FGS YouTube channel. Don't go anywhere just yet, though, because our FGS Live from Gamescom showcase airs right after this, with even more exclusive trailers and developer interviews. That's right. I'm told they're opening the show with a fantastic world premiere, so you don't want to miss it. Yeah, right. Shall we sign off and try to seem all cool and collected? Conflicted τώρα, να το κλείσω ή να μην το κλείσω το live. Θα δείξουν κι άλλα live, αλλά θα είναι άλλη φάση. I'm Maggie Robertson. And I'm David Hayter. And this has been the Future Games Show at Gamescom 2025. Yep. Man, that's so good. Για το δούμε και κάτι. Πάμε, δώσε πόνο. Μη φύγει κανείς. Welcome to the Future Games Show live from Gamescom Showcase. My name is Jules Gill. And I'm Nathan Byrne, and we're here in the heart of Cologne outside the monstrous Cologne Messe, where Gamescom 2025 is kicking off in style. Now, over the next 45 minutes, we are going to be unleashing a tidal wave of brand new trailers, developer interviews, and of course, world premieres. And I'll tell you what, when we kick things off with our first... Λοιπόν, άκου καράφλα και Harry Potter. Θα σας δείξω εμπιστοσύνη επειδή ήταν ωραίο το προηγούμενο show και θα κάτσω να σας δω και εσάς. Μη μου αρχίσετε τις μαλακίες όμως, θα το κλείσω επί τόπου. I gave you a second chance. In return, hunt down those that hide from me. So go now and slay Seeker. Lest you wash up again on my shores, your frail body shatters and broken. I done. That was Kaiden, an intense and ferocious-looking action game that, judging by the trailer, is going to push you to your limits and beyond. That spider at the end, though, no thank you. I'm calling the police. Yeah, absolutely gross. Now, you'll have seen in the main show the outstanding-looking Hell Let Loose Vietnam, and we decided that we'd sit down with the devs and have a chat about them and tell them why we thought their title was an apocalypse wow of an experience. Yeah, okay, that was a bad joke. I'll get my coat. It's a Full Metal Jacket, by the way. Hey! Can I talk to someone from HR? No. Please. Hi, I'm Matt from Expression Games, and we're excited to reveal the next chapter in the Hell Let Loose franchise, Hell Let Loose Vietnam. Hell Let Loose has reached an audience of millions by its combination of first-person tactical gameplay combined with the level of historical authenticity. Now we're bringing the same gripping experience to a new theatre of war with the Vietnam War. But this isn't just about the new theatre of war. We're introducing a whole bunch of new mechanics that are really going to push the boundaries of our 50 versus 50 battles that Hell Let Loose is known for. For the first time, you'll be able to pilot helicopters, drive boats through the river networks, build and create tunnels, as well as unleashing new weapons such as mortars and napalm aerial strikes. This marks the beginning of an exciting new front for Hell Let Loose. Hell Let Loose Vietnam will launch on PC, Xbox Series, PlayStation 5 in 2026. Stay tuned to our website for updates and keep an eye out
for a brand new trailer in the forthcoming months. In the meantime, be sure to wishlist the game and join our Discord to keep up to date with any announcements. Thanks for watching and enjoy the rest of the show. War may be hell, but for fans of Hell Let Loose, that will sound like pure heaven. Now swapping frags for flags, it's time to check in with brilliant looking team shooter Last Flag and keep an eye out for the reveal of a brand new character. Get in there! Get in there! Get in there. I'm in jail! I'm in jail! Welcome to Last Flag, the ultimate game of capture the flag. First, hide your team's flag anywhere on your side of the map. Battle it out to capture radar towers and clear sections of the map where the enemy flag is not hidden. Find the enemy flag, run it back to your team's base, and defend it for a minute to win it. Running out of time. Let's go in here. I'm in a pit. Where am I? Make up your mind. Okay, I'm going. Right here, this is another one. Oh, no, up here. Oh, okay. Oh my god, it's so close. Everybody is down here. Having so many explosives on it! Get it. Oh, they're taking me. They're taking it, yeah. Hey, I got you, buddy. Get in there. Yes. Do it. Yes. Return the flag. Killed by the flag carrier. How embarrassing. Μπαρίτσα, ναι. Την πιο δυτικιά. Κάνει και δίαιτα. Nature Valley. Όχι τοποθέτηση προϊόντος, αλλά την προτείνουν οι διαιτολόγοι. I survived Woodstock. I can survive this. I absolutely love how Last Flag is looking, and if you want to take part in this fast-paced frenzy, then you can test out the demo which drops tomorrow. Nathan, are you alright, mate? I'm sorry to have to tell you, Jules, but it's time for another world premiere! I told you not to do that, mate. I've got a nervous liver. That's very insensitive. Work on yourself. So there I was, low lunar orbit, navigating my descent to the regolith. Just logger. Deliver us the moon, deliver us Mars, deliver us what? But the moon doesn't do easy. Scanning lunar artifacts was my mission, but I was told next to nothing about the lines I had to cross, the enemies I'd face, who I might lose, or how it would change me. My mission seemed hopeless. But I'm not dying here. Not me, and not the ones I love. This isn't the end. It's a new beginning. Lunar Strike, ό,τι να είναι. Περίμενα κάτι σε Deliver Us, αλλά... Inhospitable, cold, and very, very dark. No, I'm not just reminiscing about my time living in Gateshead, but I'm actually talking about the game you've just seen, Lunar Strike, which is a game that focuses on humanity being on the brink of survival, and it's your job to save them, no matter the costs. It's coming out in 2026, Q2. Up next, we've got another game where humanity is on the brink of survival, but this time, things are a bit more bitey and a bit more... medievally. This is God Save Birmingham, a crazy new physics-based zombie survival game set in ancient England, and we have got an exclusive look for you. Τι κάνει? Γιατί μας το δείχνει αυτό? Όχι, δεν το είδα Κωνσταντίνε αυτό που λέει για το ότι δεν είχε Series S, αλλά...
Ζόμπι. God Save Birmingham. That was God Save Birmingham, an upcoming medieval zombie survival title with added collision physics. So if you've ever wanted to build a stronghold against the undead and then die to tripping over your own rusty bucket, then this is the game for you. Now I for one can't wait for this title. And you can't... Δάνη, έχει τελειώσει το βασικό μέρος που είπαμε ότι είναι 90 λεπτά. Τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι που είναι σαν έξτρα. Έχει τελειώσει δηλαδή. Απλά λέω ας τα αφήσω ανοιχτό. Όποιος θέλει να φύγει μπορεί να φύγει. Δεν θα χάσει κάτι άλλο σημαντικό. Yes, sweetie. It smells like old people in here. That's because a lot of people have lived here before. And what did they do here? Well, I guess, just like us, they kept themselves busy. They ordered food and tried to keep things tidy. They collected all sorts of useless stuff. Just like you do. And of course, they found hidden treasures. And one of them was a pilot. Of course. No, wait, a space pilot. With robots. Flying robots. Okay. They celebrated. They created pieces of art. And threw them out the window. Speaking of that, there is still a lot for us to do. But first, ice cream? Ice cream. Α, ωραίο. Μου θυμίζει λίγο το Dordogne. Το Dordogne, δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Στο Game Pass, εκείνο με το γαλλικό, το Dordogne. Και μου θυμίζει λίγο και το Blueprints, αλλά μάλλον είναι με μετακομίσεις και καλά. Έχει μια ιστορικότητα το κτίριο και είναι κατά περιόδους που έχουν μετακομίσει άλλοι. Και... ωραίο, ωραία βάση. Gunnar, have you come to start work on my smithy? This place will soon start to feel like home. We'll get a good price if there's any left alive. We are the store. A fine choice, Gunnar. The first man I kill, I'm taking his shoes. Face me if you dare. Give them iron! Give them death! By the door! They're here! The Creeper! We could not hold them! Να πω ότι το έξτρα αυτό που βλέπουμε τώρα έχει διάρκεια σχεδόν 40 λεπτά. Πρέπει να βλέπουμε ήδη 10 από τα 40, άρα ξέρω εγώ μέχρι τις 11.30 max θα έχει τελειώσει. Το λέω για εσάς που θέλετε να ξέρετε με την ώρα τι θα κάνετε. Και λέω τι βρεγμένη τι μουσκεμα. Τώρα αφού κάτσαμε μέχρι τέτοια ώρα, στριμάρω από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, τα έχω παίξει ήδη, οπότε λέω... Και σκεφτείτε ότι σήμερα δεν έχω πάει για περπάτημα και τρέξιμο που πηγαίνω κανονικά και θα πάω μετά. Θα βγω για περπάτημα 12 ώρα το βράδυ. Αυτά κάνω για εσάς, να ξέρετε. You just saw the Berlin apartment, which tells different stories set within the same space. Norse Oath of Blood, which is a violent tale of vengeance, and the deep and darkly decadent Netherworld. You can wishlist these games and every other game you've seen so far and in the rest of the showcase by going over to the Future Games Show Steam page. Χαιρετώ Grill Gamers, γεια σου φιλαράκι μου. Να δεις αυτό που τρέχει τώρα το stream. Αυτό να το δεις, έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Το προηγούμενο του Xbox μην το δεις καν. Game Cairn coming up next, because the developers would like to share a brand new mode with you. And probably those guys too. Yeah, why not? Greek Agent προσπαθώ για 10.000, περίπου 10.000 βήματα. Μερικές φορές κάνω και 7 και 8 ανάλογα. Πάνω από 10 μόνο άμα έχω καμιά δουλειά το πρωί και βγω και πρωί, βγω και βράδυ. Άμα βγω μόνο μια φορά τη μέρα για περπάτημα, πάνω από 10 δεν μπορώ να φτάσω συνήθως.
Όχι γιατί κουράζομαι, απλά μου τελειώνει το εγάλεο, κατάλαβες. Κάνω βόλτα όλο το εγάλεο και βαριέμαι μετά. Πού άλλο να πω. Αυτό στο Περιστέρι. Παιδιά, αυτό έχω παίξει το demo, σας έχω πει και εγώ πάρα πολύ καλά λόγια. Το έχει πει και ο Μίτσος λογικά στο δικό του κανάλι, που να πούμε by the way ότι ο Μίτσος Stock Games έχει και εκείνος κανάλι και κάνει πολύ ωραία βίντεο. Αλλά σας το είχα πει και εγώ για το συγκεκριμένο, ότι έπαιξα το demo και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο ωραίο από το Jusant, από όλες τις απόψεις. Έχει πολύ ωραίο survival system που πρέπει να μαζεύεις υλικά για να μαγειρεύεις το βράδυ που κάνεις το αντίσκηνο μέσα στη φωτιά και βάζεις νερό μέσα στο κονσερβάκι, ξέρω εγώ. Και ρίχνεις μέσα χαμομήλι που το έχεις μαζέψει εσύ από το βουνό και φτιάχνεις ζεστό χαμομήλι το οποίο σου ανεβάζει το στάμινα, ή βρίσκεις, ξέρω εγώ, διάφορα φρούτα και τα τρως, και έχει συγκεκριμένο inventory χώρο στο σακίδιο, και το σύστημα που σκαρφαλώνεις έχει μαζί και καρφιά και σκοινιά τα οποία πρέπει να δέσεις για να ανέβεις στην αναρρίχηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό, το Cairn λέγεται, και έχει demo στο PlayStation, το έπαιξα αλλά έχει παντού demo. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πικ δεν έχω παίξει. Establishing connection. Core Ripper active. Hyper unit is mission go. Give him hell, Hyper. Sorry about the neighbors. There's always trouble with them. A hyper unit in the flesh. Nexus was not lying about you. You are built on a phantom core. That makes you basically immortal. Και λίγο Metroid μου θυμίζει. Πώς το λέγανε το Metroid στο DS που γινόσουν και μπάλα? Κάπως το λέγανε. Εκτός από Ghost Runner δηλαδή, μου θυμίζει και λίγο Metroid. I have a proposition for you. Blimey, it is quite big actually, isn't it? Metal Eden, the fast and frantic futuristic shooter will be playable on the 2nd of September. Σε όλα γίνεσαι μπάλα. Θυμάμαι το DS τέλος πάντων που μου έχει μείνει στο μυαλό. Στα προηγούμενα δεν ξέρω αν γινόταν. Στο Dread γινόσουν μπάλα. Δεν θυμάμαι. That I will down as soon as we are done filming this segment. Oh, it's the smell of our next game, Hope, in the city. Come on, breathe it in. It smells pretty good. It does. My home is in the city of Shenyang. It's beautiful, and I've always felt safe here. But that's all about to change. That's a Squid Game. I'm home. Mom? Dad? Anyone here? What happened? I need to find my parents. People here are scared and don't want to get involved. But at least some are willing to talk. I don't know where this is leading me, but every clue reveals more of the city's darkest secrets. That was the wonderful and intriguing Hope in the City with its very first gameplay reveal. Up next, we're going to be taking to the seas, the stars, and beyond because this is The Last Caretaker. The Last Caretaker, είπε.
In The Last Caretaker, you incubate the last of the human species before firing them off into space to continue the human race. But what happened, and why have you been reactivated? Find out when The Last Caretaker drops later this year. Up next, we're taking a look at Fellowship, a Moda-branded title that has all the dungeon crawling that you could ask for, but also has a few unique twists that are sure to keep lovers of raid boss-centric action coming back for more. We were lucky enough to have a chat with some of the developers over at Chief Rebel to find out all about Fellowship's secrets. Ooh. No. Adventures aren't for those who wait. They are for warriors. Fellowship is a game that we've been wanting to make for a very long time, and we're calling it a MODA, multiplayer online dungeon adventure. It's an amalgamation of genres that we've loved for a very long time, so taking the best parts of MMOs, ARPGs, and MOBAs, and creating this thing that we just are really, really excited about. The thing that we've really wanted to do with Fellowship from the start, and we constantly have to remind ourselves that this is one of the key things that's going to drive this game, is that we want... Μας το δείξαν αυτό νομίζω στο προηγούμενο, τώρα είναι σαν spotlight στους developers. I know we've all kind of played games in the past where it felt like a bit of a second job, where you were either having to do a bunch of tasks to be able to do the thing you really wanted to do, or you had to spend X amount of time throughout the week to do something on the weekend. It was always like a bit of FOMO if you didn't have that time and you saw other people like running away and doing the things that you wanted to do. So we want to eliminate all of that, and I think we're doing a really, really good job of it. One of the things I think a lot about going forward is what players will want in the post-launch phase of the game. And I don't mean just, in the coming weeks and months, but, what does our game look like over the years? It's really going to be something that we're excited to make with and for our players. And already on Discord, we're having just some of the best conversations about what will be really important to Fellowship going forward. We're really interested in testing for the open beta our matchmaking systems, because that's going to be really important for Fellowship. It's going to be one of the main things that we're focusing on. So we're really excited that in mid-September, so from September 18th to the 23rd, we're going to be having an open beta for Fellowship. The first time that we get as many players into the game as we possibly can. It's going to be really, really cool. No subscription, no leveling grind, no chores and no reputation farming. Fellowship is our take on all the best parts of the MMOs, ARPGs and MOBAs that we love. Find your Fellowship this fall. Work together or die alone. I'll tell you what, Fellowship is looking both super promising and super interesting as well. Got a challenge for you though, Jules. Oh yeah? How would you escape from a prison in which the guard watching over you was like 100 feet tall? 100 foot tall? I guess the same way that I always would, which is I wouldn't, because what? And also I'd likely wet myself out of fear. Oh, same. Great minds think alike. So prep your pants, because we're about to take a look at a game that looks right back at you. This is the strange world of Melit Songye. Someone must have been telling lies. Yet, this morning, you were arrested. Το θυμάστε αυτό, το creepy. Το έχει ξαναδείξει. He's watching. Κάπως έτσι νιώθει στην Ελλάδα με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Watching. Don't act suspicious. Still watching. Then the sky breaks. It's time. He's here. Ωραίο. Play test on Steam now. Ωραία. Militsioner.
And lucky for you, the public playtest for Melisonye is live right now, so you can experience what it's like to be gripped by policemen roughly 20 times the size of Clifford. Clifford? The big red dog. Oh, of course. Now, why am I here is a question I ask myself almost hourly, but it's also a question you'll be asking yourself in the Signal stranded on Sirenis as you craft and scavenge your way to survival while trying to figure out why exactly you've been brought to this strange planet. So why don't you take a look at this trailer while I show Nathan pictures of my cat. Look at that, he's wearing little booties. Why am I here? Oh, what's he like, eh? Do you remember when we first met? You were weak, so I fed you. I nurtured you back to life. Έχει fucking πέσει το show. Care of you. Εντάξει, τέλος είναι. I gave you everything so you could grow stronger. I was there for you. You discovered something. Κανονικά, ναι, πρέπει να έχω κλείσει 8ωρο. Πρέπει να έχω κλείσει 8ωρο live με ροκάμα το κανονικό. You're the best thing that's ever happened to me. I thought you were lonely. I invited your friends. You never needed them. We have each other. I'll keep you safe. You're mine now. You won't ever leave me. I'll make sure of that. The signal stranded on Sirenis is coming. Ανέβασε ο Άκης στο Discord τώρα ότι εθεάθη το πρώτο Steambox. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Εθεάθη. Το βάλω έτσι, έτσι. Το οποίο λέει θα έχει custom AMD Hawk Point Point 2. Τέλος πάντων θα έχει το System on a Chip, εξαπύρινο Zen 4 επεξεργαστή, 16 MB L3 cache, 4,8 GHz ρολόι και Radeon RX 7600 RDNA 3 GPU. Αρχίσαμε. Αρχίζει η φάση με τα Steam Boxes. Φρέσκο, η Take-Two απολύει το 30% του Bioshock Studio. Η Cloud Chamber έχασε περίπου το 30% του δυναμικού της μετά από περικοπές που έκανε η Take-Two. Οκ, απολύσεις. RoboFrenzy, they are coming soon to Steam, so get it on your wish list or we'll throw a toaster at you. Now we'd just like to take a moment to commemorate the Roman Empire. God rest its soul. Now you know who could have made a better empire than that? You. An Anno 117 Pax Romana. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον donate, Ιάκωβε. Έχω χάσει περίπου 10 κιλά. Ήμουν 144 και είμαι 134. Και συνεχίζω. Τώρα αρχίζει να γίνεται δύσκολο. Did you ask if you get a free toga with the game? Oh, I didn't. Oh, Jules! Sorry. Hello, I'm Manuel Reinherr, Creative Director at Ubisoft Mainz, the home of the beautiful Anno franchise. And I'm working on Anno 117 Pax Romana, the premier builder game of 2025. Σε σχέση με τον Bioshock σας είπα νωρίτερα, μάλλον δεν είχες μπει Μίτσο, ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν υπάρξει και άλλες απολύσεις και ότι ακυρώσαν ένα project που αφορούσε remaster του πρώτου Bioshock ή τουλάχιστον του πρώτου Bioshock. Μπορεί να ήταν και όλη η τριλογία των Bioshock να γίνει remaster και ακυρώθηκε αυτό το project και έδωσε βεβαιώσεις ο director και ο producer ότι συνεχίζεται κανονικά η ανάπτυξη του Bioshock 4 και προχωράει, αλλά σήμερα μάθαμε ότι διώξανε και άλλα άτομα, περίπου λέει το 30% του δυναμικού. Δεν έχουμε κάποιο νέο σχέση με τον Bioshock, συνεχίζει να φτιάχνεται, αν γίνει πάρα πολλά χρόνια ήδη σε ανάπτυξη. Θα δούμε, πάντα όταν γίνονται απολύσεις βέβαια είναι αρνητικό. Or Roman ambitions.
I love the moment when people at some point just zoom out a bit and admire their creation. The game is beautiful, and it's even better if you activate the day and night cycle with all its incredible light effects. Seeing how proud people are of what they built is a real highlight for me. If you want to experience Anno 117 Pax Romana yourself, make sure to check out our downloadable demo, which we will drop on September 2nd. Anno 117 Pax Romana launches on November 13th on PC, PlayStation 5 and Xbox Series S and X. And you can wishlist and pre-order the game right now on Steam, Ubisoft Connect and the Epic Game Store. Thanks for watching. Thank you too. And you can get your hands on Anno 117 Pax Romana when it releases for PlayStation 5, Xbox Series X and S and PC on November 13th. Now I ask you, what do you get if you combine an addictive card battler, add in some of the Fort Frolic level design from original BioShock, and then sprinkle on top some cast members from Baldur's Gate 3 and Critical Role? I don't know, but I want a slice. Well, I'll tell you what you get. You get our next world premiere, because this is the Killing Stone. Opa. Once in my homeland, played by mine ancient countrymen, there was a game. Two wrestlers squared off over a stone of a special name, Vanghella. Each man aims to throw his opponent over the stone and split his spine. The Kingstone. Το θέλω. Μ' αρέσουν αυτά. I'll be killing time until I can get my hands on the Killing Stone. That looks great. It looks absolutely amazing. But now for our next game. A disaster has struck your hometown. My hometown? No, Nathan, it's just a game. Oh, sorry. Yeah. A disaster has struck your hometown and your only son is missing. My only son? No, you don't have a son. Come back. Oh, I don't have a son. Don't have a son. So, a disaster has struck your hometown, your only son is missing, and you need to sail the seas and traverse harsh environments via dog sledding in order to save your family. My family? Your family don't even like you, mate. Come back. I tell you what, while I go and try and find my deranged co-host, you take an extended look at Will Follow the Light. Ναι, δεν νομίζω να είναι, φίλε Squid, τόσο surreal σαν το Inscription που είναι η υπέρτατη παιχνιδάρα με κάρτες και όχι μόνο, αλλά έχει αυτά τα vibes, οπότε βέβαια δεν μπορώ να το βρω. Πώς το λέγανε, Killing Stone ή Kingstone? Ωραίο αυτό που βλέπω, Το βρήκα, ναι, The Killing Stone, 3 λέξεις. The Killing Stone. Αυτό μοιάζει με τους Σκοτσέζους, πώς το λέγαμε. Αυτό ωραίο. Α, το έχουν ξαναδείξει, ρε, αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που το δείχνουνε. Εγώ είναι παιχνιδά αυτό. Αυτό το έχω ήδη βοηθήσει. Ναι, το Still Wakes the Deep εννοούσα. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι ένα άλλο αυτό με το ιστιοφόρο. Το έχουν ξαναδείξει αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Είναι φοβερό αυτό. Το έχω ήδη wishlist. Αυτό έχει λίγο vibes έτσι Vanishing of Ethan Carter. Λίγο, ξέρετε, αυτά τα walking sims που βγαίνανε πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και είχαν αυτό το ατμοσφαιρικό χωρίς πολύ gameplay, αλλά άντε για. Γουστάρω το Will, μπράβο. Will. Το έχω ήδη κάνει wishlist αυτό. Φανταστικό φαίνεται. Releasing in 2025, you'll be able to play Will Follow the Light on PlayStation 5, Xbox Series X and S and PC. And we hope that you will go and wishlist it right now. Up next, let's take a look at a video game that lets you play as a real-life king. What, like King Charles? Using his big sausage fingers as weapons? No, of course not. No, this is about South India's Emperor, King Rajendra Chola. Ooh. You got a trailer? As you wish, my lord. Why, thank you. This is how we spoke in Britain until 1993. Α, τα έχει από κάτω εντωμεταξύ τι δείχνουν. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από τόση ώρα τώρα κατάλαβα ότι έχει το coming up.
Βγάλανε και οι Ινδοί ένα παιχνίδι με την κουλτούρα τους, μια χαρά. Περιμένω το δικό μας, με φουστανέλες και τσαρούχια πάνω στα βουνά. Heists involving demonic entities. Well, I mean, you are gonna love these next 3 trailers. Oh, really? Did you read my script? No, I can't read. Oh, yeah. Λογικά κάνατε ταρτάκι μένει ακόμα. We have a confirmed fire outbreak. Fire truck, fire, ναι. Αυτό το παιχνίδι θα το μισήσει η βούλτεψη σίγουρα, που λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές και όχι περισσότερους πυροσβέστες. Ξέρω αρκετούς βλάκες από την κυβέρνηση που θα του γουστάρανε. Που δεν θα του γουστάρανε, μάλλον, προτιμάνε. Άποψη για τελευταίες προσθήκες στο Game Pass. Αν εννοείς το Prince of Persia που μπήκε τώρα, που είναι πάρα πολύ ωραίο, και το Persona 4 Golden που είναι παιχνιδάρα, μια χαρά. Αν εννοείς πιο παλιά, που μπήκε Assassin's Creed Mirage και γενικά ωραίες προσθήκες έχει το Game Pass. Pre-order now on PC and consoles. Launches September 9th. Μάλιστα. Welcome to the town of Zaz, a cozy village tucked away in the dense jungle. Known for its delicious food, Zaz is a must-visit during any vacation. And here's Ito, a fierce warrior from Zaz, who's just returned home. But that fighter's work is never done. Ωραίο art style αυτό, Ωραίο φαίνεται. Cutesy. Cute. Explore the local shops, join vibrant festivals, and indulge in the finest home-cooked meals around. Let's take a look at some of the town's signature dishes. Iguano sandwich? Delicious. The best meals. Όπα ρε. Τι είναι? Ντρόπαρε το stream. Ντρόπαρε το stream. Ξεκόλλησε. Για να του κάνω ένα refresh κιόλας. Ωραία. Again, he can farm and cook. What a talented little poco. Nightlife is booming in Zaz. Night markets are teeming with special goods. Anything can happen. Everything is great in Zaz. Food brings us all together and turns friends into family. And family is all that matters. Hope you brought your appetite. Town of Zaz. Coming soon. Okay, γλυκούλη. Piece of cake. What the fuck? That was Firefighting Simulator Ignite, Town of Zoz, and Dark Hours. All of these video games and more you can wishlist by going over to the Steam page for the Future Game Show right now. Now, my underwear drawer has cursed the day in 2014 when legendary horror game PT came into our lives, igniting the psychological first-person horror genre. Well, luckily for you, there is a new horror champ on the block that is looking to take centre stage, and that is Unmourned, which only those with the strongest souls and the strongest bowels need only apply for. Here's a taste of what horrors await.
Τι έχουμε εδώ? Να ορίστε, demo δεν θέλατε, πάρτε τη μαλακία. Unmourned is coming to PCs later this year, and if you think you're hard enough, you can check out the demo that is available right now. Go on, do it, a day, a double dog day! Now, the remake of the end of the greatest RPG ever is perhaps the most unique game you will ever play. Yeah, it really is, because you're playing through the final hours of a game that doesn't exist. So you've got to use a digital manual, some archival footage, and even the director's non-existent commentary in order to solve a dark mystery. You know, I would just love to know when I can get my hands on the remake of the end of the greatest RPG ever. You, Nathan Byrne, would like to know when you could get your hands on the remake of the end of the greatest RPG ever. Jules Gill, I'm telling you that I would like to know the release date of the video game whose title is the remake of the end of the greatest RPG ever. Well, you should watch this next trailer, which happens to feature a release date for the remake of the end of the greatest RPG ever. Το Gothic θα μας δείξει. Θα μας δείξει. Ποιο είναι το greatest RPG? What is the greatest RPG of all time? Right there. Stop. We saw there were no Circle Soft lawyers around, and we thought, what if we just did it? There's a reason we called it the greatest RPG of all time. The remake of the end of the greatest RPG ever is coming to PC and Mac on November 12th. November 12th of this very current year that we're living in, 2025. Oh, thank you very much for that. You're now, welcome. do you know that there are two animals that I would love to see go off on a whimsical adventure together? Can you guess what they are? A hyena and a tarantula. No. An octopus and a fox. No. A lemur and a llama. No, but that would be pretty cool, actually. Would be. How about a capybara and a crow? Yes, that is exactly it. And we sat down with the devs behind this whimsical new adventure game to talk to them more about their upcoming title. How did you guess that? Just read it in the script. Oh, yeah. I wrote that one. I'm Saffron Aurora. I'm the creative director at Kid Cup Studio. We're currently working on our new cozy adventure game, Cappy Castaway. So after a devastating flood, you play as an adorable capybara and a chatty crow who form an unlikely friendship in hopes of finding their way home. So they both have their own unique abilities and personalities, and it's a story-driven adventure. Ένα πράγμα δεν είχε γίνει στο stream, έγινε και αυτό. Μπήκε κατσαρίδα μέσα στο σπίτι και την είδα περπατάει δίπλα μου. Οπότε έδωσα μια μικρή μάχη και επανήλθα. Εντάξει. About Toronto and the stories inspired. I think it's just neat to showcase, where we're from. Everything about Cappy is informed by play. Αράζω με το πτώμα της δίπλα μου, αλλά το θέμα είναι ότι την ξέκανα. To see how the game reacts, because your actions can also sometimes have meaningful consequences. I love that you can put on hats. You can also stack your hats, and you can also put on almost anything as a hat. It's such a simple mechanic. It was one of the earliest things when we were playtesting that we're like, oh man, I wish I could. Εντάξει ρε Δάνη, δεν σου είπα ότι την έφαγα, ότι μπήκε και τη σκότωσα, είπα. Like, yep, that's fun. I think if you love a short hike and Untitled Goose Game, you'll really love Cappy Castaway. Because we're working with Mark Sperling, who's a good friend of mine, and he did the soundtrack for sure. Φτερωτή, μη φτερωτή, δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν μπορώ να τη φέρω πίσω στη ζωή. Πρέπει να φέρουμε νεκρομάνσερ εδώ πέρα για κατσαρίδες. Caw and squeak button. Cappies have a interesting sound. I am excited to share that we are currently working on it so that you can play Cappy Castaway with a friend. With the way that, you can currently play Cappy, you control both Cappy and Corby, but we want to make it. Θα ξεχάσει να ανοιχτώ το παράθυρο βασικά. Ναι, δεν πειράζει, πω κι άλλο. Θα ξεχάσει να ανοιχτώ το παράθυρο και μπήκε. Και ναι. You can play the demo now and wishlist us on Steam.
That was Cappy Castaway, and I'm sorry, how could you not want to wishlist this game? It is so damn cute. Now, when I first saw our next game, Catanaut, an action roguelite that blends cosmic horror and fast, fluid action, I only had one question. Was that question, when could you get your grubby little fingers on it? Oh, you bet it was. Well, you better watch this trailer, my friend, because it will answer that question and maybe raise a few more. Yoshimitsu. That's right, you can play Catanaut when it launches on the 10th of September on Steam. Now, 2020 was a bit of a rubbish year, wasn't it? Yeah. But one of the few glimmers of hope was the amazing video game Call of the Sea. And 5 years on, Out of the Blue Studios have decided that they're making a sequel, Call of the Elder Gods. Now, if a Lovecraftian, narrative-driven puzzle game sounds right up your street, then you're going to get a kick out of this next trailer. Θεωρητικά πρέπει να τελειώνει κιόλας τώρα. This is the story of a young woman haunted by impossible dreams and a man riddled with guilt and grief, unable to atone for his past. The story of their courage and cunning, and how, in the face of a terrible threat, they found the strength to work together. Ειρήνη, δεν ρωτάω που ήσουν τέτοια ώρα. Θα τα κάνουν κάτι controlling boyfriends. Εγώ είδες. Που έχω με σπίτι μου και στριμάρω και εσύ δεν ξέρω καν που είσαι, έτσι, για να τα λέμε κι αυτά. Και τι κάνεις και πότε τέτοια ώρα που γυρνάς. Who sought secrets beyond the human mind. Call of the Elder Gods, they are going straight onto my wish list because there's nothing I love more than a good puzzle and some Lovecraftian horrors that send me to the other side of sanity. Now, unfortunately, we're coming to a close at our time here at Live from Gamescom, but do not worry, my friends. Oh yes, because we have got something special. Ελπίζω να μην είναι εφημισμός αυτό. We have a Κατεφημισμό. trailer for an upcoming viral sensation set in space. Γιατί βογκάς ρε Squiddy, τι είδες που δεν είδα? Το ξέρεις αυτό? Αν παίζει κάτι με το frame rate του βίντεο, δεν πρόσεξα, κόλλαγε. Σου πω τώρα, κάτσε. Άμα συνεχίσει.
That was Jump Space, coming to PC and Xbox in early access on September 19th. Now, unfortunately, as I said before, this is technically the end of our FGS Live from Gamescom show. But do not worry, my friends. Oh yes, you'll be seeing these two stupid faces again on Sunday, because we're back for FGS Best of Gamescom, where we're going to make you feel like you've been to Gamescom. We're going to show you some hands-on time that we've had with some highly anticipated AAA titles. We're going to be speaking to developers and industry legends, and of course there's a few secrets and surprises in there as well, so make sure you tune in on Sunday at these times here. Oh, what lovely times. Look at that text font. Bellissimo. I've been Nathan. And I've been Jules. And I'm off to have the first shot at Silk Song. Γεια σας παλίκαρι. I've already played it. Enjoy. Γεια σας παλίκαρι. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα άλλο. Thanks for watching. That's all folks. That's all folks. Ωραία πράγματα είδαμε στο σημερινό. Βασικά, σημερινό ήταν και το Xbox που ήταν σκατά. Αλλά το συγκεκριμένο show ήταν ωραίο. Εντάξει, δεν είχε κάτι συνταρακτικό, αλλά έχει αρκετά παιχνίδια που μπήκαν στο wishlist, είχε αρκετά ωραία indies. Πιστεύω περάσαμε πιο ωραία. Και μένει ακόμα ένα show, το οποίο έχω ελπίδες μεγάλες για εκείνο. Έχει αύριο το Day 2 του Xbox, το οποίο ακόμα δεν σας υπόσχομαι ότι θα ανοίξω. Δηλαδή θέλω να κάτσω να διασταυρώσω αν θα είναι όπως το σημερινό, δηλαδή τόσο εκτενή interviews με τους developers, και αν είναι όντως έτσι δεν θα ανοίξω για το Xbox Day 2, αλλά θα ανοίξω το απόγευμα για το Awesome Indies, το οποίο θα έχει περισσότερα indie games που τα γουστάρουμε κτλ. Θα είναι ένα 2ωρο μάλλον εκείνο. Αν είναι πάνω από 2 ώρες, ξαναλέω, θα το κλείσω να πάω να δω ΑΕΚ, δεν με νοιάζει. Αλλά ένα 2 ωράκι αύριο λογικά θα ξανανοίξω να δούμε και τα indies. Δυναμίτη στο απόγευμα, αυτός είναι ο σωστός ολοκουμάς. Πανηγυριώτικος, ισχύει, παίζει με τον πόνο με το μεταξύ. Εγώ σήμερα έχω φάει ένα τόστ και μια μπάρα, γιατί στριμάρω όλη μέρα. Κοντεύω να πέσω κάτω από την πείνα και μου μπαίνει φιλόλογος και μου λέει: εγώ τρώγα λουκουμάδες. Αλλά αυτοί είστε και αυτές είστε. Τέλος πάντων, τώρα, μέσα στις ανακοινώσεις και αυτά που χάθηκαν μέσα στον συφερτό των κακών ειδήσεων και των μαλακιών που είδαμε σήμερα, να πω ότι δείξανε κάπου στην Gamescom, δόθηκε και η ημερομηνία κυκλοφορίας του High on Life 2. Το High on Life 2 είναι εκείνο το παιχνίδι που είχε για φωνές τον τύπο από το Rick and Morty που τώρα έχει φάει cancel γιατί τον έχουν βάλει φυλακή γιατί έστελνε μηνύματα σε ανήλικα κτλ. Αυτό, το High on Life, εκείνο που είχε σε ένα όπλο που σου μίλαγε, αυτό. Είχαμε δει ήδη από την Microsoft να μας δείχνουν τρέιλερ για το δεύτερο παιχνίδι, για το sequel, και πλέον έχει ημερομηνία κυκλοφορίας, η οποία είναι ο Φεβρουάριος του 2026. Σύντομα δηλαδή, σε λίγους μήνες, και θα είναι στο Game Pass, όμως θα έρθει και στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Τι άλλο, έχουμε αρκετά previews για Silksong, και από ό,τι μου γράψατε στο chat και κάποια ελληνικά κανάλια που έχουν πάει τύπου Unboxholics και τα λοιπά έχουν βγάλει ήδη previews και hands-on, οπότε όποιοι γουστάρετε Silksong μπορείτε ήδη να μπείτε και να βρείτε λεπτομέρειες. Και στο κανάλι του IGN που δεν πρόλαβα να σας τα δείξω υπάρχουν previews για Vampire the Masquerade Bloodline 2, για Onimusha Way of the Sword, Pragmata και Resident Evil Requiem. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο κανάλι του IGN να δει, έχουν βάλει 10 λεπτά βιντεάκια με preview από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, και αν σας ενδιαφέρουν αυτά μπορείτε να δείτε και άλλα πράγματα από εκεί. Τώρα, εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο, να δούμε μαζί και τα indies που περισσεύουν από την Gamescom, και μετά τις υπόλοιπες μέρες που μάλλον δεν θα στριμάρω κάτι άλλο, γιατί θα έχει κάτι cosplay, θα έχει κάτι σούμες, τι έχουμε δει μέχρι τώρα, θα έχει κάτι βραβεία που θα τα δώσει στο κοινό του θεσμού, τέτοια πράγματα. Ο Ιάκωβος ξανακέρασε για του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάκωβε, για τα donates, τα αλλεπάλληλα. Να σε καλά, και ευχαριστώ όλους όσους κάνανε donate σήμερα, όσους κάνανε like, όσους αφήσανε σχόλια, όσους κάνανε subscribe. Όλοι βοηθάτε με τον τρόπο σας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, περάστε και από τα βίντεο τα προηγούμενα να πατήσετε στο hype να ανέβει πιο πολύ στα αλγοριθμικά, όσοι δεν έχετε κάνει κάτι άλλο για να βοηθήσετε το κανάλι και θέλετε να βοηθήσετε. Οι υπόλοιποι, εννοείται, ευχαριστιόμαστε και θα τα πούμε από αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, ελπίζω να περάσετε καλά. Τα λέμε αύριο, παιδιά. Τσάου, καλή νύχτα.